Bueno, ¿estamos por empezar? Sí. Bueno, entonces primero les pido disculpas por la demora. Tuvimos algunos problemas técnicos. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este simposio sobre sexo, género y neurociencias. Esta es nuestra última gran actividad pública organizada por la Comisión de Género y Diversidades de la Sociedad Argentina de Investigación en Neurociencias. I'm switching to English now because we have two invited speakers that are already connected. So what I was saying in Spanish is welcome to everyone. We are really happy to have you here. This is our last final, at the end of the year, activity, a public activity organized by the Gender and Diversity Committee of the Society for Neuroscience from Argentina. So let me first introduce who we are in the committee. We are Laura Aletia de la Fuente, Mauricio Galeano, Guadalupe Gasal, Mariana Jolubiec, Silvia Kochen, Verónica Murta, Leticia Sarli, and me, Verónica de la Fuente. I think we are a really beautiful and diverse group with one main mission, which is to increase fairness in science and try to make our communities accessible for everyone and to increase the opportunities for all the people. So we work with two main lines. One is to analyze, to spread information and to increase awareness of who we are, who we do science, who we do science in Argentina, who is the neuroscientific community, how difficult it is for some people to do science, how difficult it is to move forward in the academic pathway for some people, and this is really related to gender, of course. We also want to increase awareness on how, for example, our institutes and our workplaces are not prepared for people with physical disabilities, so they usually choose other topics to work in. And these and other really relevant topics that we can discuss later are part of one line of work. And the other big part is to increase awareness of the lack of gender perspective in the way we do science and in the way science has historically been done. So that's why we are here. That's the main topic of the symposium. I don't want to spoil the talks, but it's in the title. I mean, we want to know how to deal with sex and gender in our experimental designs and in our scientific questions, and mainly because we scientists, we have the responsibility, we have the power, and we have the tools to reverse that. So the other thing I wanted to tell you is that we are here because we obtained a grant from the International Brain Research Organization. This is a IBRO diversity grant, and we used the money for two purposes. One of the purposes was to pay or to give a financial help to scientists that wanted to attend to our annual meeting, but that people had to have people in charge, like children or sick relatives or elder people to take care of. So in this way, we thought that we were trying to help them to attend to our Congress that took place 3 months ago. And the other part of the money is to organize this symposium, to have great speakers, international speakers, national speakers, to give the possibility to spread this information, giving a Zoom link or a YouTube link, so other people in the country or in other cities can attend to this meeting too.
Also, we want you to to feel comfortable here, so we prepared a really good coffee break, and we have some pencils to you, and well, we really want you to feel comfortable and try to enjoy the symposium. So, in this line, we are convinced that we are going to learn a lot. We hope you enjoy it, and the best would be if we come out of this building this afternoon, or maybe turn off the YouTube link or the Zoom link, thinking how can we improve our communities, how can we increase fairness in science, just in small groups, but then trying to expand them to bigger groups like the classrooms, the universities, other committees, etc. So we really expect that for all of us. Also, I have my paper here. Sorry, I'm really nervous because we have really problems with the technology. Well, just with this information about who we are, what are our aims, and the topic of this symposium, I think we can go straight forward to the talks. We have great invited speakers, international speakers, who are Dr. Rebecca Shansky from the Northeastern University in Boston, and also Dr. Gillian Einstein from the University of Toronto. So I will introduce them just before each talk. First, I want to ask you to please ask questions at the end of each talk. I think this is a great opportunity. This is a unique opportunity. We are not used to having this kind of conversation in our communities and societies, like scientific societies. So we really encourage you to ask, and we want you to know that for us this is a safe place. You just can ask whatever you think you want to know. Well, I think we are okay. It's just to start. Let me tell you that after the coffee break, we have a second part of the symposium that will be in Spanish, and we have other great speakers for that part too. So I am going to start introducing Rebecca Shansky. So Rebecca Shansky studied psychology at Columbia University. She did her PhD in Yale University at the lab of Amy Arnstern. She did a postdoc in Mount Sinai School of Medicine in the lab of John Morrison. Then she was a research scientist at Columbia University in the labs of Alex Janowski and David Leonardo. And now she's in the Northeastern University, studying neural circuits related to fear and stress, both in females and in males rodents. And Dr. Shansky has published many papers on how to use sex as a biological variable. So we are really happy to have you here, Rebecca. Thank you very much for accepting our invitation, and we are ready to listen to your talk. One minute, please. You can't unmute yourself, okay? We can do that for you. Sorry for that. I think it's ready now. Hi, thank you so much for the invitation. I'm very excited to come here and talk about some of the things I have been thinking about and writing about with respect to movements to consider sex as a biological variable. Okay, I need you to give me authority to share my screen so I can start the presentation.
Sorry, the people in the control can do that, please. Sorry. Veronica, can you allow me to share my screen? Oh, there it goes. Great. Thank you. Okay. All set. Okay, so hopefully everyone can see my screen okay. So I start talks like these with a meme I found on the internet. It's really old, and you can probably understand what the joke is. Men are complicated and men are simple and women are complicated, and that's just the way the world works, right? And so the reason I start with this is that I actually think it's related to why the sex as a biological variable mandate was necessary. And so the kind of overarching question that I'm going to be working through today is, have societal stereotypes about gender influence the way scientific research is done? And if you have to leave early, the answer is yes. And but let's dig into some data here. So the way the world works right now, I think we can kind of agree, is that the default human is male. And we see examples of this pop up all the time. One of the most recent ones was that there was supposed to be, a couple years ago, this historic all-female spacewalk. Never happened before in the many decades of space exploration that humans have had. And then they had to cancel it because they didn't make enough spacesuits that would fit a female body. And so that was just something that I thought of fluctuations in ovarian hormones across the rodent estrous cycle, which is about 4 to 5 days, versus the human menstrual cycle, which is about a month. And you can see that generally speaking, both are characterized by periods of up and down regulation of several hormones, especially estradiol is the one that people think of most readily. And so the idea here then is that because of these fluctuating hormones, the data that you collect from female animals is going to be messy. And so if you use males, then the data will be cleaner and easier to interpret. And that's why we're studying males, because we want to find out the real truth about neurobiology. And so you might think that people would be embarrassed to say something like that out loud, but it's true. They did. So this is a paragraph from a paper in Science magazine from about a decade ago. And the title of this, the subsection here, was literally the trouble with females. And I've highlighted some of the real choice excerpts here. But the basic idea is that people use male rats and mice because they're easier, because females have the estrous cycle, so you would have to take daily vaginal swabs. Otherwise, you could never even interpret the data. And even if you went through the trouble of doing all of that, you still might have very messy results that would be more difficult to publish. And I put the little asterisk here because I am going to come back to this question of publishing, but because I think this this piece of it really gets at the crux of where everybody's motivation is coming from here. So this was an assumption that was made for so long that no one had even asked the question empirically, are the data that you collect from female rats and mice more messy? Are they more variable than the data you collect from male mice and rats? And it turns out the answer is no, because two papers came out
in the last couple of years, where they did a meta-analysis and they actually examined the variability in lots and lots of papers, hundreds of papers, and they found that the data from male and female mice and rats was essentially equally variable. If anything, the data from the males was messier than the data from the females. And so this means that this assumption that the estrous cycle, that circulating hormones are going to mess up your data is just straight up false. And so this is why they titled the paper that female mice are now liberated for inclusion in neuroscience and biomedical research, because the reason for exclusion has now been debunked. And so now that we know this is the case, we can start asking, what else might we be assuming to be that's false? And so one of the biggest things is that males have hormones too, and these things vary. Male hormones, especially testosterone, are going to have a very wide range depending on the social dominance of any individual animal. So if you have your mice in a cage, maybe 4 or 5 male mice together, someone is going to emerge as the dominant or the alpha mouse. That mouse is going to have up to 10 times as much testosterone as some of the subordinates. And so this is a huge, potentially confounding factor in the variability of your data, but this was not seen as a concern when people were just studying males. So I think there's a little bit of a double standard here, and I think it's really important to recognize the way that we think about hormones as being specifically female. And so when the NIH announced the sex as a biological variable mandate, I heard a lot of that kind of reasoning. And I started to see some parallels in the way that we talk about hormones as being a problem for studying females in the lab with the way we talk about hormones and women in society. And so I wanted to do a little bit of some research to figure out where that stereotype came from. And so what I found out was that back in the Victorian era, the sort of narrative at the time about the difference between men and women was that women were basically an inferior version of men biologically. And that during the Victorian era started to be a little bit un-PC, even for Victorian times. And so the biologists at that time said, okay, we need a new way to talk about this. So let's come up with a new narrative. And so what they landed on was they said, okay, everybody's equal, they're just different. And men have certain traits and women have certain traits. And so men's traits are logic and stability and reason, and women's traits are emotionality and instability. And the biological reason for this is their reproductive system and their hormones. And the reason this went so well is that it allowed them essentially to say, okay, women, you have your own thing, but those things make you unfit for leadership in society. So the patriarchy has been preserved, but they've dealt with some of the inferior and superior issues. And so this is where this whole stereotype came from. It was developed by biologists 130 years ago. And it has just stuck around for a really long time. And, you still see these kinds of ideas today. People say women are too emotional to work in politics or kitchens, ironically enough. So these are still stereotypes that are alive and well. And this kind of mentality influences the medical care that female patients receive. And there was an article in the New York Times earlier this year
describing this phenomenon within the context of medical care, calling it medical gaslighting, where female patients as well as people of color are more likely to have their symptoms dismissed by the healthcare industry. And this is obviously problematic because you want to get the best treatment you can. You want whatever condition you have to be recognized and treated as soon as possible. Of course, this is a really big problem. And you can see, this is just a little snippet from the article, that women are twice as likely as men to be diagnosed with a mental illness when their symptoms are actually reflective of heart disease. So obviously, really different parts of your body, and you need things to be treated in the right way. So these are really important issues to recognize. It's important to recognize the biases and how they kind of span from, just basic gender stereotypes all the way into biomedical treatment. And so it's important also to recognize that a person's sex can influence the likelihood that they're going to develop different diseases. And so this is just a snippet from a paper that came out a couple of years ago in the Lancet. And you don't need to read all of the different diseases, but what you can see is that in any instance where the orange line is higher than the blue line, that means women are more likely to develop the disease, where if the blue line is higher, men are. And so it's really important to understand the influence that sex can have on your likelihood of developing a certain disorder. And you can see this ranges from autoimmune, neurological, pain-related disorders. It really is very widespread. And so in the lab, what we've been asking is what have we been missing all these years in neuroscience research by only studying one sex? And I'm just going to give you one example from my own lab's research. So we use classical Pavlovian fear conditioning to study learning and memory processes. And what this involves is placing a rat in a chamber where it hears an auditory tone, so like a 30-second tone. And as soon as the tone ends, the animal gets a little foot shock through the floor. And so it starts to associate the tone with getting the shock. And what you can do on the next day is just play that tone and ask the animal, what does that tone mean to you? And by changes in its behavior, we interpret whether it has learned what the tone means. Now, this is a behavior paradigm that's been around since at least the 1950s. And since then, the one thing we have been asking these rats is, does the tone make you assume a freezing posture? And so this rat is showing you what that looks like. It is basically the cessation of all movement, and usually you see the hands kind of widespread. But there are a whole lot of other things an animal could do to express fear, and we have essentially been ignoring all of those other fear behaviors for 75 years. And so when I started my lab, I had a grad student who came to me and she said, what I'm seeing in these videos is sometimes the tone comes on and the animals freeze, but sometimes it comes on and they start running around like they're trying to escape. And we would be essentially scoring that animal as having low fear because it's not freezing. But it looks like the animal is afraid, they're just doing something else. And so we started to look at that and looking at sex differences now, and we found that the females were much more likely to do this escape behavior than the males were. And so what we were essentially coming to the conclusion was, if we were only scoring freezing, we would say, oh, the females they didn't learn, or they're not afraid. And you would, write a paper and say, oh, females are bad at learning. And that's clearly not the case. And so I'm just going to show you
a couple of videos here. Hopefully it will translate okay. So this is a male animal who has learned what the tone means, and the tone just came on. I know you can't hear it. There's no audio here. Let's see, it's going to run to this little corner and then just sit there and freeze for the rest of the time the video is on. So you can see the males, very, very robust freezing behavior. But if we look at a female, and this one, I think it will tell you when the tone comes on, you'll see that she displays, so she's just exploring now. So there's the tone. See, she spun around. She also runs to a corner, but there's a lot more active behavior here, right? She's looking around. She's trying to figure out what to do. She will freeze a little bit right here, but it doesn't last very long. She seems to want to figure out, like, what are my alternate strategies here? You can see very kind of like slow creep. Is it safe to emerge? So lots and lots of different videos, different behaviors there. And so this is like kind of what we're missing if we're just like, well, we're only going to look at the one thing that the males do the most. And so what we've also been doing in my lab is trying to understand different circuits, different neural circuits that might be driving this behavior. And so what we're focusing here on is projections from the prefrontal cortex to the periaqueductal gray. And the reason we're focused on this is that periaqueductal gray has been known for a very long time to be organized into longitudinal columns that are functionally distinct. And specifically, the dorsal periaqueductal gray, shown here in yellow, is involved in active responding, and the ventral periaqueductal gray is involved here in passive responding, like freezing. And what all of the textbooks say is that the anterior cingulate here in the prefrontal cortex only projects to dorsal, and the ventral areas, like the infralimbic cortex, only project to ventrolateral PAG. But the textbooks are written based on papers that only used male animals. And so we are really interested in this anterior cingulate area here. And when my grad student, Julia, put a retrograde tracer into the ventral PAG and then looked at the brains of males and females, I think you can appreciate here that the patterns of labeling are very different. And most importantly, we see this huge, very robust labeling in the anterior cingulate in females that we don't see in males. So our males look like what the textbooks say, the females look very different. And the same goes for the infralimbic cortex here, just like it said in the textbooks. You get robust projections from the IL. In the females, they don't really have it. So this means that in males and females, the prefrontal control over the periaqueductal gray, over these active and passive responses, could be very, very different. And so we're really excited to keep studying that. So to answer this question, what do we miss when we only study one sex? We miss out on studying basic defensive behaviors, potentially novel neural circuits, as well as fundamental learning and memory mechanisms that could potentially translate to humans of any sex. It's not just about going from female rats to female humans and male rats to male humans. And I'll talk a little bit more about that later. Excuse me. So in 2015, the NIH announced that it was going to put a new policy in place that proposals for funding from the NIH had to consider sex as a biological variable, which is abbreviated SABV. And so when this happened, there was quite an uproar. And the biggest question that scientists had was, well, now that I have to start studying females, what are we going to do about their hormones? And there were traditional approaches that
people who were studying females or both sexes in the past had to deal with ovarian hormones. And this was the case when I was in grad school and I wanted to study females. Is they said, okay, well, then you have to figure out what you're going to do about the hormones. So either track the estrous cycle, which is sort of seen as a proxy for hormone levels, or take out the source of fluctuating hormones altogether, perform a surgery to remove the ovaries, and then you can either add the estradiol back in if you want to, or just leave it all out altogether. And but I don't necessarily think you need to do either of these things, because circulating hormones are a normal part of the female physiology. And it also, as I mentioned earlier, males can have hugely varying hormone levels, and this was not seen as something that needed dealing with when people were only studying male animals. So one thing to point out, I know that those of you in Argentina probably don't deal with a lot of NIH funding, but just to know what our rules are and are not. So the SABV mandate does not require assessment of hormonal influence on your data, and it doesn't even require statistical power to detect sex differences. All it says is that you must use equal numbers of males and females in your experiments, but you're free to combine them however you'd like. So one question then is, all right, so what if I put my males and females together? How do I know if I do have an influence of sex on my data? And so there are lots of papers that are already out there that those of us who have been in the area of sex differences for a long time have written to help new researchers understand how to detect sex differences within your data. There are, excuse me, multiple kinds of sex differences. And this is just a figure from one of these really, really great resources that teaches the difference between qualitative versus quantitative, and has different flow charts for what to do based on how your data look. But looking at your data is the most important thing here. So this is sort of some fake data that I made up. So if you've got a mixed cohort and this is what your individual data points looks like, you probably don't have any sex differences here, right? So at least at this level, the males and females have equal variance and they're all kind of intermingled. So you probably don't have any sex differences. And so you can keep using mixed cohorts and looking at your data to make sure that they stay kind of intermingled. However, if you look at your data, and even if you don't have the statistical power here to run, say, an ANOVA or a t-test on these data, you can see like most of the females are up here and most of the males are down here. You probably have a sex difference. And so what you might want to do is then increase your sample size or run a whole new cohort that is statistically powered to detect a sex difference, and then you can investigate your males and females separately. So it's really just about being very careful, very thoughtful about your data every step of the way through your experiments, which hopefully you are doing anyway. Now, of course, some people don't like this because they say, well, this is going to be expensive and I will not be able to do other experiments I want to do. But remember that sex is a mechanism. So if you had unexpectedly identified some other factor that was influencing your data, you would be interested in that and want to investigate what that factor was and how it was having that effect. So I think no matter what happens, you really need to follow the data and just sort of like be a good scientist about how you proceed through, from experiment to experiment. Okay, so one question I get a lot is, I didn't find any sex differences, so I'm just going to go back to using males, right? This is fine.
No, it is not fine. Because sometimes males and females will use different mechanisms or pathways to achieve the same phenotype, right? So if you do a behavior experiment and you don't see any sex differences, it's still possible that the males and females are getting that behavior through different pathways. And so using males as representative for males and females, you might miss that that sort of latent sex difference if you go back to using males. And I want you to think about if this is something that seems like reasonable to you. Why is your instinct to try and return to one sex? Because I think that what this attitude conveys is that you actually think at some point there is going to be a sex difference and it's going to be messy and you don't want to have to deal with that. So as long as everything is still the same, there is no reason not to just continue with mixed cohorts. So that's an important thing. So don't go back to males just because you did one experiment and didn't find any sex differences. Another myth I hear a lot is, what if I just finish this project in males and then I'll look at females next, I promise. So this is also not good, because when are you really finished with a project? This idea that you can follow up in females as kind of like a side thing or an afterthought really perpetuates this idea that like males are the standard, males are what's true about neurobiology, and then females are just like this like deviation somehow. And that's really bad. That gets back to the gender stereotypes I talked about at the beginning. You really need to treat male and female subjects as equally informative, equally important to scientific knowledge, right from the very beginning. The other thing that this gets at, and this is getting back to the publishing question, if you publish your male paper first and then do a follow-up study in females, the female paper is not going to get into as good a journal as your male paper did, because it's essentially a replication study. And so if somebody is doing a PubMed search for something on the topic that your paper is on, they're going to pick the paper in the best journal, and that's going to be taken as what's true, as opposed to having both sexes in the same paper, and then you really know so much more about what it is you're actually studying. So studying males and females in parallel is always the best approach. And finally, what I want to point out is that the language that we use when we report sex differences is really, really important. So sex as a biological variable is not just about improving women's health. It's about expanding our body of knowledge for how the brain works. And this is important because the results that we get in animals are not very likely to translate up to humans on straight sex lines, right? So it's not like everything we learn in male animals is only applicable to female humans, and everything we learn in female humans or female rats is only applicable to female humans. That's definitely not how it works. We already know that drugs that have been tested in male animals can be effective in female humans, but it's about broadening the scope of what we know and finding new alternative ways that that can help people get better. When you are writing up sex differences research, it's important to avoid language that places a value on what the animals are doing, right? So you don't want to say like the males perform better than the females. You should report, say exactly what happened, which like in our case would be the males spent more time freezing than the females. Because again, we don't want to give any, we don't want to put anything out there that can be weaponized essentially, right? So someone might say, oh, well, this paper shows that male rats are smarter than female rats, so men are smarter than women, and we shouldn't let women take, professor jobs or whatever.
So just be very precise in the language that you use when you're reporting your findings. I think that, I've said this already, but I think we can think of the sex as a biological variable mandate as an opportunity to better understand the scope of what the brain is capable of, right? So like I showed for my research, there's new circuits that we didn't think existed. And so what do they do? What can we learn about the way brains work based on this? Because again, the results of research like this are going to translate in many, many different ways up to people of all genders. So just some take-home messages from all of this. It's very important to recognize that female animals are just as valuable and informative to basic science research as males are. Hormones are not a nuisance that need eliminating or controlling. They are a normal part of mammalian physiology. And based on that, you don't have to be an endocrinologist to conduct basic neuroscience research in female animals. You don't need to consider the hormones at all if you don't want to. If you do, of course, by all means, go ahead and do it. There is a whole field called neuroendocrinology that is specifically dedicated to understanding how hormones work in the brain. And they are very, very powerful neuromodulators. The variability that we get in our data is interesting and important for translational goals because people are different. And so understanding the many different outcomes that you can have is actually really good and not something that you necessarily want to eliminate or ignore. And again, try to view SABV mandates as an opportunity to better understand the scope of what's possible. What I would love to see in my lifetime is that considering sex as a biological variable, running your experiments in male and female animals is just the normal way science is done, not some niche thing that needs its own set of funding or journals or anything. I think this should be across the board just how things are done. I think we're going to learn so much more if that's the case. And this is essentially what I'm arguing for in a paper that came out last year written by myself and Anne Murphy. It's going to require a global shift in science culture. And what that means is that for this to become normal, everybody has to do it. And that means we need to maybe change the incentive structures of how we do science in terms of how high profile papers are reviewed, in terms of how grants are reviewed. It's going to take a big shift, and it's going to be really require everyone in order to make that shift happen. So with that, I will say thank you and show you my amazing team. This was us last year at our lab 10th anniversary, and I'm happy to take questions now. Thank you. Thank you very much, Rebecca. I don't know if you hear the applause, but we really liked your talk. I'm going to ask if there are questions. Any question? Also, I am going to check the chat. Okay, so I have one question myself, and you mentioned that so the NIH regulations ask scientists to use both females and males, but when one reads papers like from this year's or last year, you don't see always like that reflected on the papers, and even sometimes. You see, for example, in the main figures, the results on males, and in the supplementary, the results on the females. And I just wanted to ask you, what do you think about that? What do you think about the journals' regulations, and when are we going to see that impact, like,
for real. Yeah. What are your opinion on that? I totally agree, and that is one of the things that we're arguing for in the Nature Neuroscience paper, which is that there needs to be more accountability. You know, NIH can make it a requirement for grant review, but then once the scientists get the money, they can do whatever they want with it. And so it's really going to take accountability both on the part of NIH to say, you know, every year of the grant to say, okay, like, did you do the research in males and females? If you didn't, then you don't get the next year of funding. But they have not done that yet. And then the second thing is that in, you know, at the level of journal editors, they are kind of the real gatekeepers with respect to the papers and what's coming out. And so the journal editors also, if they believe in SABV as a, you know, as a worthwhile initiative, then they also need to say, your paper will be immediately rejected. Like, we're not even sending it out to review if you haven't addressed SABV. And so, you know, these are things that are like easy to look at and, you know, and just kind of make the call immediately. But I think, you know, again, basically publishing papers is the primary reward for people in science, right? This is what we do. We do the research so that we can get a paper. And so if the papers were taken away if you don't follow the mandate, people would do it. And so the example that I always think of is that, you know, so 10 years ago, 10, 15 years ago, we started getting all these new tools for neuroscience, like optogenetics and DREADS and calcium imaging and things like that. And doing experiments with those tools became the new standard for getting a paper in Nature, in Neuron, in Science. And so people bought the tools and they figured out how to use them and they started doing the experiments. And so, like, to me, that is the, you know, the example. Like, if that becomes the bar for what it takes to get a good paper, then people will do it. And so I think that that's what needs to happen for SABV, is that it becomes part of the standard of getting a good paper. You have to do your work in males and females. Okay, thank you very much. So does anybody have one question? I have a question. Hi, Dr. Sexis. Thank you for the talk. So I would like to know, actually, it's been a time that I've started to work with females and males and depressive behavioral tests. And I noticed something during my test. First, because my first goal is look for different response during the inactive and comparative fear. So I would like to see if the female groups and also the male groups has more fear during inactive fear, and also for males as well, right? And during my research and my data has looked for me, shows me that it's different in terms of significance and inclusive, actually particularly because of the stressful cycle. So I would like to know with you about, for example, the number of my animals, in that case for females and males. You show us that it is important. You show the same number for both. For example, when you were comparing different sets, right? And but when you were including the estrous cycles, that it's particularly for female, it's complicated because the male is different. Even though we have, for example, the hormones in the males particularly. What do you think about the difference, the number of the animals that you needed to perform in that case, inclusive in terms of
depressive or anxiety behavioral test, and to compare both sex and show for that case for the article that there are a difference between the sex. So just to make sure I understand the question, you're asking what your N should be for if you want to do a sex comparison? Yes, right. That's right. Yeah. Yeah. So what you can do is take so I can't just like come up with a number without seeing the data, but what I would recommend is that you take the preliminary data that you have and run a power analysis, and that will tell you how many animals you need to have like a confidence interval of whatever you want to detect sex differences. That's normally how you can determine your N is based on a power analysis. Okay, because actually you have said about it's important you show what it is, right? And in terms of, for example, behavioral, not in terms precise of the numbers, right? Because you said that it's important you show more than this and take care about the language that we use. That's the point that I would like to know. I'm so sorry. I didn't understand the question. So I thought we were. I'm so sorry. Can you repeat what you said? All right. No problem. So I'd like to know, actually about, for example, the language we need to use in terms of to show our data when I use in different sex, right? And you must take care about how the language that I use it, because we can anticipate some answers about our data, but the point is different, in terms of the numbers. But because, as you mentioned, it's important you show the behavior, not the number, because you're saying that the males and female is totally different. That's it. Thank you. Right. So so you do need to be considerate of the language that you use when you report the data. So if you are doing a fear-related study, you need to say what the behavior you're using to, say what behavior you're using to sort of detect fear in your animals. And the same thing goes for anxiety. Most of the anxiety tests that we have, like elevated plus maze, are not actually very good at detecting anxiety in females. There was a really good paper that came out at the end of the 90s where they did a principal component analysis of males and females in the elevated plus maze. And the elevated plus maze for females basically just detects locomotor behavior and not anxiety. And so I think we need to be really careful, because especially for behavioral neuroscientists, because all of the paradigms that are out there, right, like fear conditioning, elevated plus maze, forced swim test, whatever, they were all developed decades ago using male animals. And so if females have different behaviors that they express to when they are in these different psychological states, and we just don't know what to look for. I mean, you can of course get data by putting a female in fear conditioning or in elevated plus maze. It doesn't mean that it's actually telling you what the animal's psychological state is. And so this is just something, you can report your data, but you just need to be careful about how you talk about it. Oh, perfect. I got it. Thank you so much. Okay. Okay, so now we have a question here. Hi. Well, thank you very much. It was an amazing presentation. I think it was full of data, and it will leave us all thinking about it. I would like to have your opinion in two things. One is, you mentioned that you would like to see this happening in your lifetime. So I would like to know whether you think that is actually going to happen.
And the second question is, I think that it's really important that we are starting this conversation and we are not only talking about males, we are now including females, but sex is a continuous, right? I don't know, are you? Sorry, Ceci, I think we are not hearing well. We can't really hear. Maybe if you can come here, I'm so sorry. But... Okay, so we try again. Can you hear me now? Yes, there's a little echo, but I think it's better. Let me. Maybe can we write it in the chat? Okay, so while they are fixing this echo thing, we can ask another question in the chat. It's okay. Can you hear me, Rebecca? Yeah, I can hear you. I can read some of the chat questions myself and then yes, please. There's Rodrigo Echeveste. Okay, yeah. So Rodrigo says, I was thinking of the importance of using the right wording to describe findings to avoid weaponizing. Are there regulations in place to prevent intentional misinterpretations or misquoting by people citing those results? So the answer is no, not to my knowledge. I mean, of course, anyone can take anything they want. Viewed by newspapers and about my research, and they're always, they're always gonna try and say something that sounds a little bit more exciting than what the research actually shows. The best thing you can do is hope that you get a good journalist who really wants to do a good job and convey the research in the right way. But there is unfortunately no way to do this except to, like, when you put your communication out, be as precise as possible, so that I think that's going to reduce the risk. Great, and we have one last question from Diana Jerusalimsky in the chat. Okay, so this says, we found differences in female and male rats' performance and or strategies in several behavioral tasks we use to assess learning and memory. Since then, we continue to study females and males separately, but most of the pharmacology and the companies involved expected the drug should be tested, and the pharmacos are tested in male animals. What should we do about this? So is to just keep studying males and females in parallel, and if it turns out that there are different mechanisms, then that is interesting, and I think the pharmaceutical companies would want to know that. It definitely is the case that a lot of drugs are still, at the pharma company level are still studied only in males. They, of course, are not beholden to the NIH mandates. And so, the best thing you can do is, again, put your data out there and say, this is how it works in males and this is how it works in females. And that's a really important distinction. And, and just keep, I think if you're a clinical researcher and you are doing clinical trials, definitely report the data in male and females separately. I think the more data that gets out there and shows, where there are and are not sex differences, the better off, it's gonna be as far as a public health pipeline goes. Okay, so thank you very much, Rebecca, for this great talk. I'm really sorry, I apologize for the technical issues. Okay, so we move forward for the next talk.
So I will introduce Dr. Gillian Einstein. Thank you very much. Please give an applause for Rebecca. Okay, so Dr. Gillian Einstein completed a Bachelor of Arts degree in the History of Art at Harvard University. Then she earned her PhD working on the neuroanatomy at University of Pennsylvania. Einstein joined Duke University as an assistant professor, and now she's a faculty member in the Department of Psychology at the University of Toronto. She's an adjunct scientist at Women's College Research Institutes, as well as the Rothman Research Institute at Baycrest Hospital. She's a member of both the Institute for Life Course and Aging and the Center for Sexual Diversity Studies at the University of Toronto. Dr. Gillian Einstein is also the founder of the collaborative specialization in women's health at the University of Toronto, the Wilfred and Joyce Pollan's Chair of Women Brain Health and Aging, and a guest professor of gender and health in Linköping University. So thank you very much, Gillian, for accepting our invitation, and I think we are ready to listen to you. Thank you so much. Can you hear me all right? Yes. Yes, we Okay, hear you. great. Can you hear? Oh, super. Yes. Okay. Well, I'm delighted to be here. I'm actually sitting in a conference room at a building, where I'm helping others to celebrate Women's Brain Health Day, which in Canada is now on the calendar as a celebratory day. So I think it's really appropriate that I'm giving this talk today and that you're having your session on diversity. And I want to follow up on the last talk by being a little bit more specific about a disease state that seems to be more common in women than men. And my question is, why do more women than men have Alzheimer's disease, sex, and gender in dementia? So I have no conflicts. And what I'm hoping that you will learn today is you'll, as you probably already learned from the previous talk, identify what is sex and what is gender, to know some examples of sex and gender differences in Alzheimer's disease, to be familiar with the importance of estrogens in midlife for later life brain health, and develop an awareness of the particular risk of midlife ovarian removal for late life Alzheimer's disease in women. So first of all, I'm going to talk a little bit about sex and gender, just to recapitulate what's already been said. And it's not really a one-way street. They're really quite reciprocal. And I'm going to talk about sex and gender differences in Alzheimer's disease, and one potentially gendered reason why women might have more Alzheimer's disease, and then close with some lessons learned. So the brain is influenced by sex and gender. I always show this picture of a Rubin vase, where if you look at it one way, it looks like a vase, and you look at it another way, two people talking to each other. And sex and gender are like that. They're constantly twinkling back and forth between each other because they really are difficult to separate. But for purposes of experiments and research studies, we do separate them. And we say that the biological is sex and that the social is gender. And many funding institutes and publications believe that by including sex and gender in your research, this really increases scientific rigor. But how come they twinkle back and forth between each other? Well, the social becomes biological just as certainly as the biological influences the social. So gender affects sex through epigenetics and DNA methylation. Gender affects the central nervous system through experience. And this is sort of my flow diagram of the brain, with the cerebral cortex up here, the ovaries and testes here, and kind of the endocrine system, which secretes stuff that feeds back and affects all brain circuits. And the world gets in. Gender affects sensory perception, which can affect hormone synthesis, and gender affects
the nervous system through bodily practices like ovarian removal, or even another bodily practice that I study, female genital mutilation or circumcision. And so the bodily practices also can affect biology. So here's some examples of biological factors that we would call sex. Autoimmune diseases can be as much as 10 times more common in men, looking at Hashimoto's thyroiditis. And very few of them are more common in men than women. And if they are, it's really hardly so. Another one of my favorite examples is on the potassium channel open time in the cardiovascular system. So the open time over age, if you look at males and females here, you see that the open time of the potassium channels is roughly the same in men and women until approximately puberty, when turns out they close much more quickly in males than females, whereas females stay relatively constant over time. And this difference has actually led to the failure of numerous drugs on the market that affect the potassium channel open time, and they've had to be taken off the market because they lead to can be fatal illness in women called torsades de pointe. Now, here's some social factors that I would call gender. In Ontario, the province in Canada that I live in, if you can believe this, men are 22 times more likely than women to be referred for knee and hip replacement. It's not because, can you hear me okay? Okay. It's not because their disease is any worse or their complaints are any worse. It just happens to be most likely that people think that men need to get out on the golf course or men lead more active styled lives, and that the replacement of these joints might be more important for the kinds of lives that they lead rather than women. Here's another social factor. The average caregiver, at least in the United States and Canada, is a 49-year-old woman who works outside the home. She provides 20 hours a week of unpaid care to her mother, and female caregivers may spend as much as 50% more time providing care than male caregivers. And of course, we all know from caregiving that this is an enormously stress-inducing activity. And so through this greater caregiving burden that women have, stress may actually affect their brain circuits in a way that might predispose some of them to dementia later in life. So the estimated lifetime risk for Alzheimer's disease at age 45 is approximately 1 in 5 for women and 1 in 10 for men. That is twice as common in women as in men. And you can see that here in these data from the Framingham longitudinal study. And one question or one reason that might be is that in the brain here in sagittal section, looking into the side of the brain, it turns out all these regions that are pink are regions where there are 17-beta estradiol or estrogen receptors. Now, just because we see them in pink here doesn't mean that every other part of the brain isn't sensitive to 17-beta estradiol as well. But these are key regions that are affected in Alzheimer's disease, with a special focus on prefrontal cortex and the hippocampus. So it's also the case that Alzheimer's disease is not something that happens immediately. It's progressive. There's a long pre-symptomatic stage that happens early in life. It's beginning to be identified as something called subjective cognitive decline. But there are other earlier stages: mild cognitive impairment, mild AD, moderate AD, and severe AD. And so it's a lifetime process, really most likely beginning early in life. And so targeting earlier and earlier stages of Alzheimer's disease, especially the perimenopause, is a really important focus of research now, at least with respect to women's brain health.
There are other sex differences in Alzheimer's disease besides just the fact that more women than men have it. There's a female advantage in verbal memory that's maintained a long time into Alzheimer's disease. Women have faster atrophy rates once they are diagnosed. Between 65 and 75 years of age, if women carry one ApoE4 allele, their dementia risk is 4 times higher than men's. And there's greater hippocampal atrophy and a faster rate of cognitive decline in the presence of cerebrospinal fluid A beta 42 and total tau in women. A beta PET scans show that women with higher A beta decline faster than men. And with the ApoE4 allele, the decline is even faster. Depression at midlife can increase Alzheimer's disease risk by 70%. And as we know, women have twice the risk of depression, which only increases at menopause. There's a disruption of slow wave sleep in women. This increases A beta levels. Sleep apnea is correlated with cognitive decline at an earlier age. While sleep apnea is greater in men than in women, it increases in women at menopause. And the prediction analysis of subjective cognitive decline in vascular, in the Victoria Longitudinal Study on Aging, shows that complaints and concerns predict steeper memory decline in women, whereas in memory self-efficacy predicts a steeper decline in men. So there are differences in the pathway to Alzheimer's disease between women and men. Now, what about gender? Well, women in general have lower access to education. This is evening out a bit in North America, but it still differs in certain groups of people. And I don't know what the statistics are in Argentina, but it would be interesting to think about that. In fact, women exercise less than men, and exercise has been shown to be an incredible maintainer of cognitive health. Marital status, men who've never married or are widowed, well, this is a higher risk for Alzheimer's disease for them. Being married is better for men. And traumatic brain injury is a risk factor for Alzheimer's disease. And for a long time, we thought that it's only men who have a higher risk for traumatic brain injury. But now that we're beginning to take into account the exposure to traumatic brain injury that women have due to intimate partner violence, the risk of TBI for women is rising. And we get back to caregiving as well. Alzheimer's disease caregiving, in particular, women are 60% of the caregivers for Alzheimer's disease, and it's higher for Hispanic and African American women in the United States. They have twice the caregiver burden than men. And caregiving is associated with elevated levels of cortisol, impaired attention and executive function, and spousal caregivers may be at higher risk of cognitive impairment than non-caregiving spouses. Some of the corollaries of caregiving are depression, social isolation, sleep problems, exercise and diet. You might not be able to pay as much attention to getting exercise or paying attention to your diet if you have caregiving responsibilities. And of course, metabolic syndrome and inflammation are important variables that come into play with increased caregiving responsibilities. There are risk factors that are completely unique to women that are biological in nature. So for example, one question we can ask is, do decreased ovarian hormones contribute to subjective cognitive decline, this very early stage of Alzheimer's disease that's identified by people actually saying they're having memory problems? So we did a little review of that in our lab. There were only 31 papers that met the criteria and only 19 that assessed hormone levels or menopause status. And all of them found a correlation either with hormone levels or menopause stage with these cognitive complaints. So it's worth thinking about 17 beta estradiol loss
as increasing the risk of Alzheimer's disease for women. And all of these happen many prior to what we call spontaneous menopause, or what you might think of as natural menopause. That is menopause that happens around the age of 51. So chemotherapy can influence ovarian function. Premature ovarian failure can influence ovarian function, obviously. Adjuvant therapy like aromatase inhibitors and tamoxifen, and then the actual removal of the ovaries can all have an effect on brain circuits that are sensitive to 17-beta estradiol or estrogens. So I won't go into the evidence too much around breast cancer chemotherapy, but I think it's becoming better understood now that maybe it's not the chemotherapy itself, but potentially chemotherapy's effects on the ovaries, and then the loss of function of the ovaries that can then go on and influence brain circuits in young women who have chemotherapy. Menopause itself can have an effect on brain circuits. As I said, the average age is around 51. And this is called spontaneous menopause. But as we like to say in my lab, there are many menopauses. And we shouldn't confuse spontaneous menopause with all the other ones. Because in spontaneous menopause, women still have their ovaries. The ovaries still continue to produce 17-beta estradiol in small amounts because they continue to make testosterone, and testosterone gets converted to estrogens. So other kinds of menopause are early menopause that occur between the ages of 40 to 45 years, premature menopause, which I mentioned earlier on that little picture of the brain, and then induced menopause that could come from chemotherapy, hysterectomy, ovarian ablation via radiation, or oophorectomy. Excuse me. So it's the bilateral salpingo oophorectomy before the age of spontaneous menopause, or before the age of 50, that I'm going to talk the most about. But I want to really impress upon you that while menopause is an extremely important stage to be studying and for women's brain health, there are many menopauses. And these distinct hormonal changes leading up to and after menses sensation, each has unique and cognitive consequences. So I don't really want to spend a lot of time on spontaneous menopause, but spontaneous menopause is now being studied more and more, especially the perimenopausal period, for changes in brain health. Work by Roberta Brinton, work by Jill Goldstein and Emily Jacobs, and work by Mosconi are all showing changes in the brain, even in the perimenopausal women, of women who are not taking hormone replacement therapy. Now, these changes are significant between women in the perimenopause and women who are not yet in perimenopause, but they are not clinical changes. And so it's important to make that distinction. And the important question is, will these changes continue to be clinical in their outcomes? So in induced menopause, prior to spontaneous menopause, first of all, it's correlated with decreased verbal memory function if women are not estrogen replaced within 3 months post-oophorectomy. If women have estrogen replacement, it improves verbal word recall after 2 months of treatment post-oophorectomy. It's highly correlated with decreased verbal memory. And this is an Egyptian study by Farag et al. And you can see here 6 months post-operatively, many cognitive functions in this group of women are seriously affected. Digit span, mental control, logical memory, which is a verbal memory task, associate learning, and visual reproduction are all affected. And perhaps most importantly, the age of oophorectomy is correlated with increased all causes of death and dementia risk. And so when the age of oophorectomy is studied,
in this wonderful study by Bove and her colleagues, you see if women go into natural menopause, the slope of cognitive decline is very slow and gradual. And it looks like it's probably mostly due to aging. I personally hate to think about it, but with aging, we do have a kind of natural cognitive decline, but it doesn't always lead to Alzheimer's disease or dementia. But in the women who had their ovaries removed prior to the age of 38, these women have the steepest cognitive decline of all. And you see that here. And when their brains are gotten at autopsy, you see they have plaques and tangles, the hallmark of Alzheimer's disease. So even though they don't yet have Alzheimer's disease, they're beginning to show brain changes indicative of Alzheimer's disease. So the earlier you have your ovaries removed, the steeper the cognitive decline toward late life. And when women who have their ovaries removed at an average age of 46 are studied at the age of 63, it's been observed that they have smaller amygdala, they have thinner parahippocampal and entorhinal cortical cortices, and their fractional anisotropy in white matter around the entorhinal cortex is lower. All of these women, by the way, are on hormone replacement. In this case, not 17-beta estradiol replacement, but conjugated equine horse estrogen. Also in sleep, for women with BSO compared to those in spontaneous menopause, they have worse sleep duration, worse sleep efficiency, and more insomnia. And so you could imagine that sleep itself could contribute to the changes in brain function and in cognition in these women. So what's the sum so far? Sex and gender play a role in Alzheimer's disease. There are some risk factors that affect women and men differently. Reproductive risk factors affect women only, and many life stages and treatments affect reproductive health. The perimenopause may be an important time of change and perhaps intervention. There are many menopauses, so risk and treatments may vary depending on the type. So we need to target earlier and earlier what we call prodromal stages for successful prevention. And to this neuroscience audience, I also want to say that it won't just be clinical studies. We need good animal models of ovarian removal. We need good animal models of menopause, spontaneous menopause. And I just want to caution that removal of the ovaries in young rodents is not a good model for human menopause. You probably want to take all those old women rodents who are in constant proestrus and study those animals. So we have to think hard about what animal models will be appropriate, but we should be also looking at molecular mechanisms and mechanisms for neurological change in animal models. So if we think about ovarian removal and memories, we study women who have their ovaries removed before they would naturally go into menopause because they carry a breast cancer mutation called the BRCA mutation. And here they have the ovaries and the fallopian tubes removed as risk-reducing surgery. But I would say the ovaries are gendered because they're viewed only as good for reproduction. However, they produce estradiol that's critical for the nervous system as well as other body systems. So we have to study the whole body ramifications of BSO in order to fully understand the outcomes of this practice. And of course, I want to reinforce this brain-ovary connection that's so important in sex differences. So our population are women with a high risk of ovarian cancer
This is Mary Claire King, the woman who actually discovered the BRCA mutation and identified its increased risk for ovarian and breast cancer. And so in these women, ovarian removal as preventative is recommended before the age of 40, leads to an 80% reduction in the risk of dying from ovarian cancer, a 56% reduction in the risk of dying from breast cancer, and a 77% reduction in the risk of dying from any cause. But because it's prophylaxis, most women are healthy. So this makes these women a kind of incredible group of women to study, because not only do we need to study them, not much is known about the corollary effects of ovarian removal, but they're healthy. They don't have breast cancer. They don't have ovarian cancer. And they're young women, so we don't have to worry about the confounds of normal aging. So we're studying them at the point of oophorectomy, how their hormone levels change. We're looking at other risk factors like ApoE4, sleep disturbance, and inflammation. We won't get all the way out to the molecular level and the brain level, but there will eventually, I am assuming, be synapse loss, plaques and tangles, because a number of them will progress to Alzheimer's disease and severe cognitive impairment and dementia. So what do we do in my lab? We ask women with BSO prior to the age of 50 about their memory. We test them 1 to 10 years post ovarian removal, and they're all tested once a year for 3 years. So this gives us a nice kind of informal longitudinal study from 1 to 13 years post oophorectomy. We do neuropsych measures, we do imaging, we look at sleep, we look at inflammation, we measure a bunch of biomarkers, and we do qualitative interviewing, which to me is some of the most interesting stuff that we have. We see after ovarian removal that these women actually have a decrease in 17-beta-estradiol metabolites and a decrease in progesterone metabolites. If they're taking hormone therapy, they have high levels of progesterone metabolites, and they have estrogen metabolite levels that are equal to those of women who have still got their ovaries. What do they say about their memories? Well, one woman says to the question, are you having any problems remembering things or concentrating? I started noticing memory problems. The issue is primarily the speed of recall. I can eventually remember the name that I'm searching for. It just seems to take far more time. I notice this lag with names or people, as well as names of books or places. It's as if a blank space opens up in my mind, and I'm trying to fill it with the information that I know is filed somewhere in my brain. The problem is worse if I'm sleep deprived. Another woman says, post-BSO, I started noticing I no longer remembered conversations, people's names. It took a lot of effort to recall where I'd placed things, if not in their normal spot. Lack of focus, concentration, particularly at work. It takes me a long time to get into a productive pattern. I need no distractions for long periods in order to focus. So we would definitely say that these women have subjective cognitive decline, even though if they were given a standard Alzheimer's or dementia test, even the Montreal Neurological Assessment, which is for mild cognitive impairment, they might look fine. We ask them how they feel in their body, and they have a lot of bodily complaints as well. And I'm not going into this with you, but they struggle with being told that they are in menopause, because to them, menopause is something for old people. And that has a lot of other connotations than what has happened to them. So in studying the women with memory loss, we first of all find in our cohort, their age is all equivalent between the age-matched controls, the women with BSO taking hormone replacement and the women with BSO not taking hormone replacement. They're all highly educated, and their age at BSO is very young.
on the average of 24 to 27 years of age. The average age since BSO is about 5 years. Some of them do have a history of chemotherapy, and their performance on with respect to depression is not serious, and it's roughly the same across groups. So we find that the women with BSO, both on immediate memory of stories and delayed memory of stories, those women are doing significantly worse than their age-matched controls here and here. And then you can see that hormone replacement doesn't actually help these women. So that's a little sobering. In a task of working memory, that's either remembering a whole bunch of digits going backwards or trying to remember where different colored circles are on a board, opening up the board to find the match of the different colors, we see that the women with BSO are doing significantly worse than their age-matched controls. But if they have hormone replacement, they're actually doing just as well as the age-matched controls. And this is true for both tasks. So on this spatial working memory task, a higher score is worse performance because it's more forgetting. And you see here that the women do just as well as the age-matched controls if they're taking hormone replacement. So here's a cognitive task that hormone replacement or 17-beta-estradiol therapy really seems to help. What about their hippocampus? Well, when we image the hippocampus, we see that there's no change overall in hippocampal volume or parahippocampal cortex, different regions of the entorhinal cortex. However, if we look specifically at a region called CA23 and the dentate gyrus, we see that in these hippocampal subfields, there is a significant difference between the women with BSO and their age-matched controls here in dark gray, and no significant difference between the women in spontaneous menopause or the women taking hormone therapy. So this is very interesting. And this actually looks a little different between spontaneous menopause and early menopause. And I think that's an important difference to bear in mind. But in order to see this difference, I will, I want to reinforce the fact that we had to look really hard. We had to do what's called manual segmentation, and it was only in the subfields. But there are changes. When we look at associative memory and performance on a face name task, we see that the women with BSO are doing just as well as the women as the age-matched controls who are their same age. And it's the women with spontaneous menopause who are 10 years older who are doing more poorly. So in terms of face name task accuracy and matching, older age seems to be worse than if you don't have your ovaries at a younger age. However, when we start looking at activation of the brain, we see that for right hippocampal cortex, the women with BSO are having lower brain activation during the task, and that's equivalent to the brain activation of the women in spontaneous menopause and significantly different from those with BSO taking hormone replacement and age-matched controls. So here we see that the women with BSO are doing as poorly as the spontaneously menopausal women only 10 years earlier. And if we do latent variable analysis, looking at regions of activity, we see that the BSO women doing novel
recognizing novel faces, are doing the same as women in spontaneous menopause also. That is, here and here, just as badly. But if we look at connectivity between the right and left, anterior and posterior hippocampus, what we see is that connectivity is exactly the opposite in women with BSO as women from that of women in spontaneous menopause. So here's another difference between BSO and spontaneous menopause. That is, the women with BSO are having decreased connectivity, whereas the women in spontaneous menopause are showing increased connectivity. So I would interpret that as the women in spontaneous menopause trying to compensate for their losses by increased connectivity, whereas potentially the women with BSO are not able to compensate. So in summary, women with early BSO have subjective cognitive decline. And when they're studied at time 1, that E2 may reverse spatial but not verbal episodic memory changes. Without 17-beta estradiol, spatial working memory is affected and hippocampal structure and function are affected. There are functional similarities between women with BSO and spontaneous menopause, resembling those in women about 10 years older than they are. So these changes, resembling those in aging and AD, can start early in midlife. That is, in women who are 40 years old or on an average of 42 years old. It's just that they've had their ovaries removed. Perhaps elucidating one reason why more women than men might have Alzheimer's disease. So one of the things we need to think about more, and would be great to think about in animal models, for example, is to consider the root of 17-beta estradiol loss's effects. And that would ultimately suggest a pathway for prevention. So in one sense, it could be the direct loss of 17-beta estradiol on neurons that leads to cognitive decline and brain changes. And this would be a direct route through its impact on neurons. But as I've discussed, 17-beta estradiol loss can affect every single body system. It affects mitochondria and mitochondrial function. So mitochondrial dysfunction might be a root. Disturbed sleep might be a root. And increased inflammation, or all three, might be a route to cognitive decline. And these would be indirect routes. And one thing that's interesting to think about is actually disturbed sleep and increased inflammation might be things that could be treated by lifestyle interventions rather than 17-beta estradiol directly, because some women can't take 17-beta estradiol, for example, if they've had cancer earlier in life. So these lifestyle interventions early, very early after ovarian removal could be extremely important for women. So I want to thank my students and my collaborators. We also have a site in Sweden where we recruit people, and we also have a site in Montreal where we're recruiting people. I don't have her on this list, but I want to give a shout out to my newest postdoc, Noelia Calvo, who is from Argentina and is very interested in bilingualism and its effects on cognitive reserve in women, potentially protecting them from Alzheimer's disease. And I want to thank my funders as well. It really takes a village. And the reason I'm speaking from a kind of, you won't recognize it as a strange room because you don't know where I usually speak from, but this is a strange room for me. And the reason is because one of my major funders is having a fundraising event right now, and I'm supposed to be present at it in celebration of Women's Brain Health Day here in Canada. And I want to thank you all very much, gracias, for your time, your attention, and I hope your great questions.
Thanks so much. Okay, Gillian, can you hear me? I can hear you, yes. Okay, thank you very much for your great talk. Just to break the ice, I have one question. So I would like to know if you have data on trans people, either with or without ovaries, so which is the incidence of Alzheimer's disease with those group of people, and also if there are studies in regard to how the brain is across time, and the same you mentioned for women, for example, but for trans people. Right. So we have some studies in young trans men, which are very interesting to me. They've both been published in psychoneuroendocrinology, and they suggest that the hormonal milieu is really the most important thing for mental rotation and the ability of mental rotation. And I can go into that story if you'd like, but these are not aging people. We're just starting studies, and I don't have any data to report right now, on aging trans women, which I think will be fascinating. Because as I mentioned, with respect to studying both sex and gender, there's a lot that goes into aging that isn't just brain changes. And for trans people in particular, there's sexual minority stress. There may be a lot of stigma in the community about aging. And so we're going to actually study stress and do qualitative interviews, as well as doing brain imaging and neuropsych. So stay tuned for the findings. I think I can't wait. Yeah. We will stay tuned. Thank you. Okay, thank you. So, anybody? A question here? Let's see if it works. Hello, Dr. Einstein. Very interesting talk. I was just wondering if there is any correlation between number of pregnancies and vulnerability to develop Alzheimer's disease? So I'm having a little bit of a hard time actually hearing the question. Veronica, do you think you could repeat it? Or there you have a microphone. Or you could put it in the chat. Yeah, can you hear me now? Oh yeah, I can hear you. Yeah. There's an echo. I was just wondering, well, first of all, thank you very much for your talk. And then, is there any correlation between number of pregnancies and vulnerability to develop Alzheimer's disease or cognitive decrease? Yeah, so there's a little bit of data on that. The animal work, and I think the animal work mostly comes from Lisa Galia's lab. And she shows that animals who, I guess it's female rodents with maybe it's more than 3 births, are at higher risk for, problems doing the Morris water maze later in life, and maybe the radial arm maze. One child seems to be really beneficial. A 2 and 3 seems to be okay. I think there might be 1 human study on this or 2, which also suggests that lower numbers of children might be beneficial to cognition, but certainly some parity is really beneficial to cognition. Thanks for the question. Okay, so anybody else? Here we have another question. Yes, I wanted to ask, what do you think that can be the contribution of post-surgical stress? I mean, if another operation was done, could you see something similar? Okay, it's because of the echo, I got the question about what's the contribution of stress, but there might have been something more specific like the population that I didn't get. Do you want to come here to ask the question? Because
I was wondering because 1 minute, please. I still don't understand it. Let me just say that there is research on the contribution of stress to decrease in hippocampal volume and in women, and so it does look like high awakening cortisol and continuous stress can have a negative effect on the hippocampus and hippocampal function, as well as performance on the Trier social stress test, and that's work by Jens Preussner. okay, I think that is mostly what I was looking for. My question was like if the surgery itself can alter the stress response, and this would be behind some of the results. And yes, maybe. If so, once again, I'm really sorry. Can you just put it in the chat? If the what itself? I just don't. I'm really sorry, but I don't think the. Okay. So I think Laura was trying to ask, what about the stress, the post-surgery stress? Oh, post-surgery stress. Yeah, so that's a really interesting question. First of all, almost everybody we're studying has had laparoscopic surgery. So it hasn't been really invasive surgery the way ovarian removal used to be. And they go home, they go home the same day. And we actually had a participant at our participants appreciation night last week who had their ovaries removed that morning, and she was online with us from her home. So in that sense, I don't think it's the same bodily response to stress. In terms of the stress of carrying a BRCA mutation or the stress of knowing that you've had your ovaries removed, the quality of life literature shows that actually women report much less stress after the surgery than before, that their major stress has been concern about getting breast and ovarian cancer. So it's a very interesting difference. You would expect that in some sense, the grief over having lost their ovaries, potentially having breast removal, would influence them negatively. And we do hear a lot about grief and loss in the qualitative interviews, but I wouldn't characterize it as stress. And we do a little stress questionnaire that looks at stress at the time of testing on 2 weeks before, 2 weeks after, and we don't see any difference between these women and the population of the age control women. But it's a great question and an important one. Thanks. Okay, Gillian. Okay, Gillian, thank you very, very much for this great talk. We will stay tuned for more results on this topic, and I think we can now finish this part of the symposium. Thank you very much, both Rebecca and Gillian. Thank you for inviting me, and good luck with the rest of your meeting. Okay, goodbye. Bye. Okay, so now we have, bueno, vuelvo al español. Ahora nos tomamos un coffee break de más o menos media hora. Así que están invitadas a ir afuera del auditorio a comer algo rico y a tomar un cafecito.
Hola a la gente de control. Vero, ¿le preguntas si me deja compartir la pantalla un segundo? Gracias. Quiero sacar una foto. Esta es mi pantalla. Gracias. ¿Está? ¿Salió? ¿Qué capa? Bueno, gracias. Ya se puede compartir el QR de antes, ¿eh? Hola. Control, control. Gracias.
Hola. ¿Se escucha espectacular? ¿Qué? No te entiendo, Lau. Sí, lo estoy por mover. Solo espero que mi computadora tenga la suficiente batería. A ver. Igual, espérate. No hace falta que esté prendido el video acá. Es solamente... Sí. Weberton. No, está todo bien. Sí, colapsé. Sí, está cargando. Sí, ella me pidió. Lo pidió. Hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Se escucha bien? ¿No se escucha el eco? ¿No se escucha nada? ¿Está todo hermoso? ¿No hay pitido? Hola, no escucho nada, ¿eh? No te escucho. ¿Dónde está el celu? ¿No? Hola. Hola. Hola, hola. Ahora escucho bien. Sí, ¿vos escuchás con el micrófono, Silvia? Está bien, perfecto. Perfecto. A ver, habla vos, Silvia. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Me escuchan? No se escucha mucho. A ver. 1, 2, 3. Hola, hola. Control, allá arriba, una pregunta. Hay una persona que tiene que hablar por el Zoom. No se escucha mucho. Ahora lo vemos. ¿Pruebo? Control, parece. Sí. ¿Pruebo de nuevo? ¿O me escuchan? ¿Sale una foto? Sí, Silvia. ¿Se escucha bien? ¿Ahora puedes hablar? Sí, puedo hablar, sí. Sí, lo que pasa es que cuando ella habla, a mí se me escucha con eco. Es como que no podemos todos al mismo tiempo. A ver. Yo no voy a estar acá adelante, ese es el problema. Hola, hola. A ver, espera. Silvia, ¿podés volver a hablar? Sí, puedo, hablo bien. Sí, se te escucha con eco, pero si a mí no, está bien. Hola. El problema es con el Zoom. Si yo activo el Zoom acá, se escucha con eco. A ver. Hola. Sí. Bueno, creo que lo que tenemos que hacer es que cuando habla Silvia se apaga este micrófono de la computadora. Bueno, Silvia, ¿me escuchaste? Perfecto. Creo que sí. Es mutuamente excluyente. Creo, por ahora. Vale, bárbaro. Sí, claro. Que voy a... Ustedes me dicen cuando yo empiezo a hablar.
Hola. Silvia, ¿podés hablar vos también? Un poquito. Probá a hablar, Silvia. Silvia, ¿me escuchás? Silvia. No. Hola, Silvia, ¿me escuchás? Ahí sí. Sí, muy bien. Muy bien. Bueno, ahí creo que estamos las dos al mismo tiempo. Bárbaro. Bueno, ya largamos. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Sí. Bueno, creo que podemos invitar a la gente para que vuelva a entrar. Bueno, voy a decir lo del QR y después guay. Bueno, vamos a comenzar la segunda parte del evento. Si pueden ir ingresando. ¿Ya estamos todos acá? Sí. Sí, eso iba a decir. Bueno, estamos por empezar la segunda parte del evento. Antes me gustaría que, si pueden, con la cámara del celu, abrir el link al cual lo lleva este QR. Es una encuesta hiper breve que nos encantaría que respondan. Parte de esa encuesta la vamos a usar como devolución a Ibro, como forma de qué les pareció a ustedes este evento que estamos organizando. Así que, por favor, les va a tomar 5 minutos nada más. Bueno, y con eso ya largamos la segunda parte. Sí, lo podemos mandar también. Ok. No, pueden hacerlo después. Guárdense el link, pero lo importante es que nosotros necesitaríamos esos datos para como devolución. Gracias. Guadi, ¿querés? Todo tuyo. ¿Quieren ir pasando? Bueno, en todo caso, hola, yo soy Guada. Gracias por quedarse y a los que están del otro lado, gracias por seguir ahí conectados. Mientras se van acomodando... Está fuerte la luz. Mientras se van acomodando los panelistas para esta segunda parte de la charla. Sí. ¿Podemos poner el video? Ah. Si la parte de control puede poner el video del escenario. Ah, claro, porque no aparecen sus caras. Sí, ya, un segundo, por favor. Control. Hola, ¿están por ahí? Gracias. Sí, sí. La speaker, o ellos también, o sea... Bueno, puede ir alternando según quién está hablando, puede ser. Va a hablar primero Silvia y después ahí podemos cambiar. Gracias. Hola. Bueno,
Bueno, como les decía, voy a hacer una contarles rápidamente quiénes son quienes nos acompañan en esta segunda parte del mini simposio o charla que tenemos hoy. Bueno, ahí estamos todos. Así que están en el escenario. Bueno, son 5 panelistas, cada uno especializado en algunas áreas más o menos relacionadas con los temas que ya hemos tratado. Así que paso a presentárselos para bueno, seguir con el posterior debate en el cual cada uno de ellos van a contar un poco a qué se dedican y a hacer comentarios con lo que ya vinimos charlando, y después ya podemos hacer como un debate más de intervención entre todos lo que querramos ir comentando. Bueno, primero tenemos a la doctora Silvia Cochen, que está conectada en el Zoom. Ella es neurocientífica, médica de formación, investigadora principal del CONICET, y es una de las fundadoras de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, desde donde divulga aportes de la neurociencia al conocimiento sobre cerebro y mujer que permiten discutir los estereotipos binarios de género que están en la base de la mirada dominante respecto de lo femenino. Hola Silvia, bienvenida. Tenemos al doctor Franco Mir. Él es investigador, está vinculado al Laboratorio de Neurofisiología del INIMEC CONICET en Córdoba, es profesor adjunto de la UNC y de la Universidad Nacional de La Rioja, y estudia los factores subyacentes a las diferencias sexuales en el sistema nervioso y en el comportamiento. Bienvenido, Franco. También tenemos a la doctora Cecilia Calero. Ella es directora del área de educación de la Universidad Torcuato Di Itela. Es profesora full-time de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Itela, investigadora del CONICET y miembro de la Chair of Science of Education de la UNESCO. Bienvenida, Cecilia. Seguimos con la doctora Florencia Labombarda, investigadora independiente del CONICET en el área de neurociencias, trabaja actualmente en el Laboratorio de Bioquímica Neuroendocrina del IBIME, es docente de la Facultad de Medicina de la UBA y fundadora de la plataforma de divulgación científica con perspectiva de género, Tómatelo Conciencia. Con el @ la encuentran en el Instagram. Sí, ahí te seguimos, así que bienvenida, Florencia. Y por último tenemos a la docente Ana Belén Martínez. Ella actualmente se encuentra terminando su tesis de licenciatura en Ciencias Biológicas con orientación en Fisiología y Neurociencias en el Grupo de Filosofía de la Ciencia del Instituto Alejandro Korn, y su tema de investigación es la definición del sexo biológico y cómo este ha cambiado a lo largo de los últimos 30 años en publicaciones científicas. Así que bueno, bienvenida Ana. Bienvenidos a todos. Y bueno, va a hablar primero Silvia y después seguimos con ustedes. Bueno, ¿se me escucha bien? Yo no los escuchaba muy bien a ustedes. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Bueno, bárbaro. Bueno, buenas tardes. Pido disculpas por no poder estar presente. También quiero contarles que tengo además de los agradecimientos por invitarme, tengo una enorme alegría de que este grupo de mujeres con las que comparto esta comisión de género que se creó en la SAN, me llena, siempre que recibo un mail, me emociona y me alegra. Aprovecho este momento para hacerlo público. Y también tiene que ver con mi propia historia, porque cuando hace ya muchos años atrás comenzamos a trabajar el tema de género y ciencia, y lo hacíamos junto a Ana Franchi, que hoy es la presidenta del CONICET, y a Diana Mafía, y creamos la RACCIT, la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología. Recibíamos, me acuerdo que en ese momento, para poder saber cuántas mujeres éramos y cuántos hombres, fíjense qué detalle, no se sabía, tuvimos que usar un artilugio, que era que el DNI de mujeres y hombres el CUID termina con un número distinto. Y así pudimos hacer el primer Excel en una tabla. Y me acuerdo que recibíamos de nuestros colegas en especial, también de algunas colegas, así desde la indiferencia, les parecía que no tenía nada que ver con lo que pasaba en nuestro país, hasta situaciones de violencia de género, ¿no? No nos dábamos cuenta demasiado bien, las sufríamos, pero no tenía tanto nombre y apellido estas situaciones. Entonces quería resaltarlo porque creo que yo estoy disfrutando algunas cosas que cultivamos, y me alegra siempre que haya nuevos mástiles para las mismas banderas y para nuevas banderas. También porque creo que disfruté mucho las 2 conferencias que se dieron,
y para algunas preguntas que aparecen sobre si el producto de una investigación es diferente para una mujer que para un hombre, donde ya es una pregunta falsa, donde es una pregunta que está cargada de agrega mujeres o diferencias, creo que es una pregunta falsa. En realidad es probable que si una mujer se interesa, la ciencia es una construcción social, cultural, económica, política, y entonces siempre pienso que no es casual que nosotras, las mujeres o las diferencias, nos ocupemos de algunos temas que para los hombres, para el patriarcado, no parecen importantes, no aparecen como predominantes. Cuando la última conferencista hablaba de los efectos de la ovarectomía, yo me acordaba los trabajos muy interesantes que hizo la Escuela de Rochester de Epidemiología, donde fue una mujer la que comenzó estos trabajos para ver si realmente estas cirugías que se hacían tan drásticas a las mujeres realmente actuaban como preventivo y las mejoraban, ¿no? Y más allá del hecho que cuando a una mujer se le hace una ovarectomía, la mujer normalmente dice, me vaciaron. Claro, si nuestro rol es solamente ser madres, te sacan los ovarios, se la vacía. Jamás un hombre va a decir, cuando le hacen una vasectomía, que lo vaciaron, ¿no? Digo como así algunos aspectos. Y también me parece interesante todo lo que nosotros trabajamos y muchas de ustedes participaron en los ciclos de Cerebro y Mujer. Vamos a repetirlos este año. Y un poco toda la batalla que damos contra el neurosexismo. Entonces, desde ese lugar me parece importante seguir trabajando. Siguen apareciendo trabajos que son de pseudociencia y sigue ese ciclo que yo siempre digo no virtuoso, de que aparecen esos trabajos, a veces publicados en revistas importantes, aparece ahora entiendo, y después tenemos que hacer todo otro trabajo pesado, difícil, para decir que eso no es cierto, que eso está mal hecho, que eso es un fraude científico. Entonces, la verdad que me parece esto muy importante, creo que no existe nada que quede sobreentendido, que esté claro que el último premio Nobel que se lo entrega a una mujer, ella nos explica a toda la comunidad científica y al mundo entero que ella es lesbiana, que vive con su compañera, que tiene hijes, y que cuando uno entra a la página web de su lugar de trabajo, aparece toda una manifestación bien expresa sobre las necesidades de la inclusión, de la visibilidad, y creo que esto, bueno, pone en evidencia que tenemos que seguir trabajando, que en la propia SAN se estuvo dando una discusión que por momentos parecía, a mí personalmente me parecía casi surrealista, pero sin embargo lo que creo que aparece es, deja en evidencia que, como decía una propaganda muy antigua que decía, tenemos un largo camino, creo que es cierto, pero también creo que este largo camino que tenemos, venimos de un recorrido muy importante, que se ha avanzado muchísimo, que la lucha del movimiento de mujeres en nuestro país, en el mundo, pero en nuestro país, la lucha por haber conseguido el aborto legal, gratuito y seguro, acompaña y conmueve a las mujeres científicas y nos ayuda, nos genera expectativas positivas y nos da aliento, nos abraza de alguna manera para pensarnos como mujeres feministas, para pensarnos, yo personalmente creo que es imposible vivir en un país que tenga justicia social, en un país que haya equidad, en un país que sea inclusivo, si no tenemos condiciones de equidad para mujeres, diferencias y hombres. Y esto es cierto en todos los sectores y en el mundo de la ciencia es absolutamente también cierto. Además, que es imposible pensar un país soberano sin una ciencia soberana, y una ciencia soberana no existe si se pierde un poquito más de la mitad del cielo. Yo no quiero usar más tiempo, y quiero sí contarles esto, abrazarlas, agradecerles, y creo que no tenemos espacios para cansarnos ni para resignar estos momentos así de importantes, de tener más conciencia sobre las condiciones de mujeres y diferencias en nuestro sector. Gracias. Bueno, buenas tardes a
todos, a todas y a todes. Me sigo escuchando con eco, pero bueno, espero que me estén escuchando bien en el Zoom. Gracias a todos los que están conectados del otro lado y los que están aquí también. También a la Comisión de Género y Diversidades por esta invitación, esta grata invitación. Al igual que Silvia, quiero remarcar el hecho de que existe en la SAN una comisión de este tipo, me parece totalmente fabuloso, totalmente impensado para otras épocas en otras épocas de la SAN. Hace muchos años que soy socio y me parece fabuloso que exista una comisión de este tipo. También un poco haciendo referencia a lo que decía Silvia respecto a la última premio Nobel, soy el único varón en esta mesa. También digo, ¿me reconozco? Sí. Ok. Silvia. Sí. Probá silenciar tu micrófono, por favor. Ahí. Hola, hola. A ver, no se entiende por qué. Hola, hola. ¿Se escucha bien? Ahora no tengo eco, ¿no? ¿No se escucha bien? Hola, yo sigo hablando. ¿Alguien más me escucha? Hola, están ahí. Por eso me pasaste el micrófono, guacha. Lo hiciste totalmente adrede, cosa que... Pero ahí se está entrecortado, eso es conexión. No debería ser como... El micrófono no. Ok, ¿pruebo ese otro micrófono? ¿Dijiste vos o qué? No, pensé que estaba abierto ese ruido. Ah. Ahora no se escucha nada. ¿Están muteados? Yo estoy leyendo las preguntas. Tu rol, Ceci, va a ser Mi rol es el de leer el chat. Yo voy a leer el chat. Leer el chat. Hola, hola. No sé si hablar o no hablar. ¿Sí? ¿Apruebo yo? No sé si me escuchan ahí la gente en el chat. La gente conectada en Zoom. ¿Se escucha? ¿Estoy hablando? ¿Hago preguntas? ¿Están ahí? Es un problema de Zoom en YouTube. Ya muy bien. Ok. O sea, ahí me escuchan. Los que estamos acá me escuchan sin micrófono, ¿no? Sí, yo puedo usar el micrófono. ¿Y ahí? ¿Qué onda? ¿Me escuchará la gente? Sí. Me van a escuchar con un poquito de eco. Hoy cuando hacía las preguntas, veo. Ay, por favor, para poder preguntar y escucharse si es. ¿Sí? Están apagados los dos. Ahora voy a apagar uno y el otro. Sí. ¿Todo se escucha un poco mejor? Ok. Bueno, vuelvo a decir básicamente lo mismo, que festejo muchísimo que exista este tipo de comisiones en la SAN, que en otro momento, ¿sí? Que en otro momento hubiese sido impensado, así que realmente lo festejo muchísimo, festejo también este encuentro y charlar de estos temas tan importantes, creo, para toda la comunidad científica. Bueno, yo vengo escuchando las charlas de hoy, un poquito retomando lo que escuchábamos hoy de las investigadoras invitadas, vengo de un laboratorio que estudia las diferencias sexuales, o sea que nunca me cuestioné no estudiar hembras o no incluir a las hembras dentro de mis diseños experimentales, o sea que muchas de las cuestiones por qué hay que incluir a las hembras en los diseños experimentales, yo decía, sí, obvio, por supuesto que sí, pero me empecé a dar cuenta que no era algo obvio para todos los investigadores e investigadoras a lo largo de la historia, y particularmente cómo esto empezó a surgir en el último tiempo, particularmente con estas nuevas guías que salieron en NIH para la inclusión del sexo como variable biológica, ¿no? Bueno, desde que sexos distintos, o desde que la reproducción sexual surgió en la evolución como una estrategia evolutiva, digamos, ha dado
origen a dos sexos, al menos dos sexos en los animales, y también ha hecho que la comunidad científica se pregunte cómo o cuáles son los factores que determinan la aparición de uno u otro sexo, ¿no? O qué determina que un individuo tenga uno u otro sexo, si es así que son distintos. Y existen en el laboratorio y demás, existen distintos determinantes biológicos para el sexo. Sabemos que, por supuesto, la sexualidad, y cuando tenemos por sexualidad humana, tiene muchos otros niveles y muchas otras capas, le voy a decir, que solamente factores biológicos en la sexualidad, ¿no? Y hoy pensando en esto que decían en la primera charla de por qué incluir a las hembras, digo, qué loco que tengamos que justificar por qué incluir a la mitad de la población biológica, al menos, en un estudio científico. Y pensaba que era una discusión zanjada o algo que, por provenir de un laboratorio que estudia diferencias sexuales, que era una discusión zanjada y que era una obviedad incluir a los dos sexos. Pero me pasó, y recién charlaba con algunos de ustedes ahí en la sala, en el coffee break, que al día de hoy, y en esta semana me tocó evaluar dos proyectos que venían de Chile, en el cual ninguno de los dos me decían el sexo de los ratones con los que iban a trabajar. Yo digo, otra vez, yo vengo del laboratorio que estudia diferencias sexuales, me parecía una cosa muy obvia, me parecía un error muy grosero que en un proyecto de investigación no se aclarara el sexo de los animales, por todas las cosas que conocemos y que hoy estuvimos hablando un poco, ¿no? Y aún así, pensando en eso, de que para mucha gente no es evidente, ¿voy a usar micrófono? Ok. Si no, no sale por YouTube. Ok. Vamos y venimos, total. Estamos en familia. Estamos bueno, ahí, ¿sí? ¿Salimos mejor por todos lados? Perfecto, vamos a salir varias veces y con eco. Y como les decía, me pasó esto con estos dos proyectos en particular. Y después digo, bueno, la reticencia que existe todavía, que un poco fue una de las preguntas que hubo, está bien, la NIH puso las guías para decir, bueno, hay que incluir el sexo como variable biológica, pero después los journals no te exigen incluir el sexo, ¿no? Y después uno como becario, porque también me pasó en algún momento, no en mi laboratorio, por supuesto, porque yo estudio diferencias sexuales, pero como becario me tocó colaborar con un grupo de Chile en un momento que utilizaban un modelo de esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? En el cual, bueno, yo me encargué particularmente de hacer experimentos in vitro, electrofisiología, que acá con la Ceci recién hablábamos de nuestras épocas al frente del patch clamp, y nos reíamos de los receptores GABA y de las corrientes y demás. Me tocó participar en este proyecto en particular, en colaboración, y tenía una parte que era en biología, celular, celulitas, pum pum pum, medir la actividad eléctrica, tirar ciertos compuestos, una droga que aparentemente disminuía la excitabilidad de las neuronas, y tenía una parte que era con animales. Por supuesto, veían comportamiento a ver si esta droga que se estaba probando mejoraba o no mejoraba la sintomatología de ALS. Cuando la investigadora me manda el paper, digamos, como para que lo revise y haga mis aportes, qué sé yo, discutimos acerca de los efectos de la droga que le daba perfecto, o sea, disminuía en el grupo total de ratones que utilizaba, disminuía la sintomatología de ALS. Sin embargo, le pregunto en un momento, che, ¿y separaste macho y hembras? Porque veo que no estás haciendo la diferencia. Ah, sí, separé en machos y hembras, pero el efecto solo se ve en machos y en hembras no se ve. Y le digo, uy, pero esto, yo dije, una diferencia sexual, está buenísimo, le digo, tenemos que reportarlo. Y la respuesta de la investigadora fue, no, porque eso le quita credibilidad al trabajo, le quita... Y yo digo, todo lo contrario, me parecía que era una fortaleza enorme del trabajo reportar esa diferencia sexual. Sin embargo, obviamente el trabajo salió sin reportar la diferencia sexual, y lo cual me parecía una pérdida enorme. Entonces digo, lo importante que es que existan este tipo de lugares y este tipo de discusiones que nos empecemos a dar en los laboratorios. Creo también de que hay un cambio generacional que también nos hace ir en otras direcciones. Sin embargo, todavía quedan muchas barreras por romper.
Nos quedan muchos espacios por ganar, y digo, no solo en cuestiones de género, con el espacio que las mujeres necesitan y las hembras en los estudios necesitan en la ciencia, sino también de las diversidades y visibilizar las diversidades en la ciencia, ¿no? Porque todos tenemos la idea, no sé, de el patriarca, director de laboratorio, director del instituto en el que hemos estado, y empezar a ver directoras de instituto, directoras de laboratorio, empieza a romper un poco con esas estructuras, y creo que afortunadamente las nuevas generaciones de científicos y científicas venimos rompiendo con esas estructuras, venimos a visibilizar cosas que no se veían en nuestras sociedades científicas, no se veían en nuestros congresos, y nada, celebro que tengamos este espacio para seguir cuestionándonos, no solamente nuestras prácticas, no solamente nuestra forma de hacer ciencia, sino también a las conclusiones en las cuales arribamos en el laboratorio. Bueno, nada, paso. Doctora Calero. ¿Yo? Bueno, sí. ¿Querés vos? Vamos por acá. Bueno, te vi muy convencida de que siga yo. Bueno, perdón, voy a toser porque estoy saliendo de tengo COVID. No es COVID, es gripe A, no sé, me testé, lo juro. Igual fue la semana pasada. Pero voy a decir tres cosas, espero cortas. La primera es, me parece espectacular, agradezco un montón que me hayan invitado a esto, celebro, comparto, saben que me encanta compartir estos espacios, así que muchas gracias por la invitación. Pero yo voy a ser un poquito más combativa, esto no se da en el contexto del Congreso de la SAN, ¿sí? Esto debería estar ocurriendo en el Congreso de la SAN. No como una cuestión aparte. ¿Por qué? Porque si creemos que dar visibilidad y dar un espacio para las mujeres, para las diversidades, y tiene que ocurrir cuando estamos todos y todas y todes, ¿sí? Entonces, me parece espectacular. Mientras siga siendo en paralelo, y significa que de alguna manera no nos parece tan importante. Está buenísimo, tiqueamos que lo hicimos, yo lo haría en el contexto de la SAN. Yo. ¿Sí? Entonces yo soy un poquito más combativa, me parece espectacular, sí, no puedo, me parece genial, pero creo que tenemos que pedir que este espacio, porque este espacio estaría buenísimo que fuéramos muchas más personas y como con un contexto más, ¿no? más de discusión en donde podamos participar. Entonces yo invito a que esto también lo movamos adentro de la SAN. De nuevo, lo súper aplaudo y me parece espectacular, pero creo que tenemos que pedir más. Para mí siempre hay que pedir más. O por lo menos empujar el borde de hasta dónde nos dejan entrar. Esto es como metémosla al pie en la puerta, ahora entremos a la sala a tener una conversación. En términos, para mí es súper interesante pensar en el término de no pensar a los femeninos dentro de la población cuando estamos pensando en animales. Yo que trabajo en humanos, la idea de presentar un protocolo experimental en donde solamente trabaje con hombres y que no incluya por lo menos mujeres ni hablar diversidades me resulta más raro. Creo que en las ciencias cognitivas y en la psicología experimental eso lo tenemos un poquito más ganado, porque yo no podría publicar ningún trabajo científico en donde mi población fueran solamente machos. ¿Sí? O sea, nosotros, y ahí es donde, pero tenemos otros problemas, que es, ¿qué reportamos? Reportamos sexo biológico, y entonces, ¿qué vamos a medir? Si vamos a reportar sexo biológico de humanos, reportamos género, o sea, lo que yo creo de la persona que vino, y entonces, ¿qué tiqué en el casillero? O les pido identidad. ¿Sí? Y entonces si estoy pidiendo identidad, empiezo a meter otros niveles de dificultad, porque bueno, ¿cómo después voy a dividir mis grupos experimentales? Creo que igual lo que vimos de la primera charla es más variabilidad, está buenísimo. Entonces creo que por lo menos deberíamos, los que trabajamos en humanos, pensar en qué estamos reportando y hacer una buena definición, porque si no es hombres, mujeres, nos seguimos moviendo en espacios binarios y en espacios binarios que nosotros etiquetamos a las personas que tenemos enfrente, ¿sí? Y en rigor, lo que está buenísimo de trabajar con gente es que en principio no son ratones, entonces uno les puede hacer, pueden autopercibir si uno tiene, y esa posibilidad de la autopercepción nos permite una escala de colores, digo, porque yo no le digo una escala de grises, creo que nos da una escala de colores para pensar a las diversidades de una manera distinta.
Y eso por lo menos es una de las cosas que para mí es interesante y que yo empujo con la gente que trabaja conmigo y en los grupos de psicología experimental en los cuales participo. Empujemos a que haya diversidades. Y después, yo entiendo, todos queremos publicar y tenemos que hacer 3 grupos y me tiene que dar el asterisco significativo, pero por lo menos pensémoslo en otros términos. A mí lo que me pasó es que yo siempre tuve nene-nena, porque trabajo sobre todo con niños y niñas, y lo que me pasaba es que yo nunca reportaba cosas de diferencias de género, porque me parecía que eran todos iguales, y tuve que empezar a hacerlo porque me hacían todo el tiempo preguntas de, pero las nenas son mejores en esto, ¿no? Y las nenas hablan más y explican más. Entonces tuve que empezar a pensar en términos de reportar, o por lo menos saber ese dato para poder decir después, no, exactamente igual. No, las nenas no hablan más que los nenes, no, a las nenas no le pasa tal cosa. Y que cuando había una diferencia, lo que también me empezó a pasar es empezar a pensar cuál era el origen de esa diferencia. Cuando vemos diferencias en, no sé, a mí me pasa que encontramos diferencias en las habilidades que tienen las nenas en percepción de la cabeza de quien tienen enfrente, en pensar en las ideas de otros y otras, es mayor que la que representa para los masculinos. ¿Pero eso por qué es? ¿Es porque tienen un cerebro distinto o es porque estamos criados en un espacio social que nos empuja a las mujeres a tener más en cuenta lo que pensamos de los otros? O sea, digo, ¿y por qué doy este ejemplo? Porque me parece que cuando nos movemos a las ciencias cognitivas o a la psicología experimental, no podemos sacar todo el cacho social de la manera en la cual después vamos a transmitir los resultados y el lenguaje específico que estamos usando cuando vayamos a dar el reporte de nuestros resultados. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque si no después las nenas tienen más empatía que los nenes, ¿no? Ese es el titular después del libro. Entonces hay que tener como mucho cuidado con eso. Eso como para contarles alguito de lo que tiene que ver con laburo experimental. Y lo que quiero terminar es... Yo me fui del laboratorio, me fui de pinchar neuronas y ahora estoy en un área de educación que se toca mucho más con todo lo que tiene que ver con los espacios de interacción a nivel social. En particular, a mí me interesa mucho lo que tiene que ver con la política pública y la política educativa, ¿sí? La rosca. Si queremos pensar en política pública, en particular como me interesa a mí, en política educativa basada en evidencia, eso nos interpela directo a nosotros, a nosotras, a nosotres. Porque ¿qué evidencia estamos generando para informar a nuestra política educativa? Si no estamos pensando, por lo menos, en femeninos y masculinos, ¿sí? Ni hablar que, de nuevo, seguimos hablando en términos binarios y todo el resto del colectivo está totalmente invisibilizado. No hay datos, no existe, ¿sí? Entonces, imagínense si después uno lo va a tener en cuenta cuando está escribiendo la próxima política educativa. Entonces creo que hay algo que debería interpelarnos, sobre todo cuando estamos haciendo investigación, es que nosotros queremos que eso tenga impacto en la vida real. No importa si después yo voy a estar toda la vida pinchando neuronas, pero tengo que pensar la potencialidad de ese dato que yo estoy generando. Y por eso, y cierro con esto, lo que nos decía la última speaker, la primera, que era el lenguaje que yo uso es todo, porque eso después lo va a leer alguien, en el mejor de los casos, y lo va a usar con un gran poder, una gran responsabilidad, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con las cosas de cómo decimos, qué decimos y cuándo lo decimos, y pensar en todos el resto del colectivo que esté invisibilizado, porque si no se nombra no existe. Y si no existe no hay datos. Y si no hay datos, me lo olvido de toda política pública posible. Así que bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que me escuchen bien, sin eco, sin problemas. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Voy a repetir lo que dijeron mis compañeros, pero la verdad que está buenísimo que en la Sociedad Argentina de Neurociencias empecemos a hablar de estas cosas, ¿no? Empecemos a hablar de cómo encaramos nuestro quehacer en el laboratorio, cómo introducimos la perspectiva de género cuando trabajamos con animales, por ejemplo. Estoy convencida que la ciencia o se hace con perspectiva de género o va a dejar a muchos grupos afuera, las mujeres, va a legitimar desigualdades entre mujeres y entre diversidades, como bueno, acaba de explicar Cecilia más que bien. Pero también con respecto a lo que charlamos o lo que escuchamos esta mañana, hay otras corrientes del feminismo y que las que vengo a traer hoy, así que no me peguen porque voy a estar en algunas cosas en desacuerdo con lo que dijeron las autoras esta mañana, sobre todo
neurofeministas que fundaron el Neurogendering Network, que son muy críticas muchas veces con las posturas que escuchamos hoy, sobre todo Sarah Richardson y Liz Elliott. Les recomiendo un paper que se llama Sex Contextualism, que salió ahora en el 2022, donde, no vamos a decir que están en contra, porque no creo que sea bueno, digamos, no vinimos a ponernos en contra, pero creo que nos dicen ciertos warnings que tenemos que tener en cuenta y que está bueno que charlemos ahora en los grupos y discutamos, como para tener cuidado, como para ir también cautelosamente, con una mirada cautelosa sobre los estudios en los animales, sobre todo de laboratorio. Me los anoté porque no me quería olvidar ninguno. Les cuento un poco lo que dicen estas autoras y después lo podemos charlar y poner en contrapunto con lo que escuchamos, las excelentes charlas que escuchamos hoy a la mañana, ¿no? Bueno, en primer lugar, lo que van a decir es que tengamos cuidado porque las diferencias sexuales muchas veces se circunscriben en especies y lo que es diferente en ratas no es diferente en ratones y mucho menos en humanos. Yo ahora tengo una línea donde trabajo los efectos de tetrahidrocannabinol, de THC, en ratas y en las ratas en un modelo de dolor neuropático. En las ratas el THC es analgésico en machos, pero no en hembras. Pero eso solamente en las ratas, porque los ratones, el THC tiene el mismo nivel analgésico en machos y en hembras, y en humanos la literatura es recontra controversial, así que no sabemos. Entonces tengamos cuidado, porque lo que pasa en una especie no se extrapola alegremente a todas las especies y tampoco, obvio, a nosotros, a los seres humanos. Otras cosas, las diferencias que encontramos en humanos, en segundo lugar, ¿no? Las diferencias que encontramos en humanos no siempre se replican en los animales. Voy a tomar el caso de la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer, como dijo Gillian hoy, es más prevalente en mujeres que en varones. Pero en los modelos experimentales de ratones no. Los ratones triples transgénicos no es más prevalente en mujeres que en varones, en hembras que en machos. Ni siquiera comienza antes la enfermedad o es más grave en hembras que en machos. Entonces tenemos que tener cuidado. En tercer lugar, también considerar a la variable sexo como la variable más importante que genera diferencias en el sistema nervioso central. También tengamos cuidado, obvio que es importantísima, pero no es la única. La edad genera variabilidad y también uno podría decir, bueno, también hay una brecha etaria en los estudios preclínicos cuando vamos a encarar la clínica, porque los estudios preclínicos se hacen, supónganse, en jóvenes y cuando vamos a hacer fase 1 se enrolan gente de una fase etaria muchísimo más amplia. Entonces, ¿por qué no hacer también automáticamente y repetidamente siempre en jóvenes y en machos? O en gordos en jóvenes o en viejos, o en gordos y en flacos, o lo que sea, en entrenados y no entrenados. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿no? Le estamos dando a la variable sexo un peso importantísimo. Y no es la única, no digo que no lo sea, no digo que no sea importante, pero no es la única variable importante. Y también la están considerando como una variable continua, discreta, hembras y machos. Y sabemos que la naturaleza es mucho más rica, es mucho más dinámica, que el sexo es un fenotipo súper complejo, donde ni hablar de la comunidad intersexual. ¿Qué modelo animal representa la comunidad intersexual? Y que hay un montón de intersexuales humanos, estoy hablando, o a las diversidades, o a las personas del colectivo trans, por ejemplo. La otra crítica que hacen, y creo que está buenísimo que charlemos, es que, ya estoy terminando, es que el uso del sexo como variable obligatoria en todos los ensayos, que es lo que proponen en IH, es decir, estudio el hígado, estudio en machos y en hembras que pasan el hígado, estudio el páncreas, estudio en machos y en hembras, es decir, como algo obligatorio y mandatorio y automatizado. Estas autoras sugieren que pueden también como subrayar que el origen de las diferencias comportamentales es puramente biológico, ¿sí? Como considerar realmente que el sexo-género está dividido en dos. El género es totalmente cultural y el sexo es solamente biológico, con una mirada un poco ingenua, como diciendo, bueno, y mirando los animales, nos van a explicar los animales cómo es la variable sexual en los humanos. Y va a pasar igual en todos los animales. Desconociendo que en realidad el género impacta sobre el sexo.
La plasticidad del cerebro nos ha demostrado, y creo que lo explicó también Gillian hoy muy bien, el género impacta y de alguna manera se encarna en la biología. El género importa y va, mediante la plasticidad, modulando nuestro cerebro. O sea, las diferencias biológicas que encontramos en el cerebro humano no son solamente producto de la biología pura, es un género que se ha encarnado en ese cerebro y ha cambiado ese cerebro. Entonces, no sé si los animales nos van a responder todo, porque el género cambia la biología y en los animales eso no existe. Eso en último lugar. Entonces, un poco la preocupación de las neurofeministas es que tengamos cuidado, ¿sí? Que miremos los estudios, cuando estudiemos la variable sexo, de manera contextuada, que sea racional nuestro planteo al estudiar la variable sexual, cuando las hipótesis y la teoría justifica realmente que se mire esa variable y cómo se va a medir esa variable. Porque si no, se corren los riesgos, vamos a correr muchísimos riesgos de gastar un montón de dinero multiplicando experimentos sin entender qué estamos obteniendo de esos experimentos del todo, y correr el riesgo, como también van a sugerir, de terminar en un esencialismo biológico, en dividir la vida y la diversidad humana en dos. Hay machos y hembras, como si hubiese características fijas, inmutables y esenciales perteneciendo a machos o a hembras, a hombres y a mujeres. Y cuando sabemos que la diversidad humana realmente es mucho más vasta. Entonces tengamos cuidado en ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, eso, quería traer un poco otra postura también del feminismo, como para que la podamos charlar y debatir entre todos. Y bueno, ese es un poco fue mi idea. Tirabombas, hoy vine tirabombas. Pero bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a la comisión y a todos por haber venido, a los que estén en vía virtual. Me van a tener que aguantar los 2 primeros minutos de nervios porque obviamente me voy a poner nerviosa. Sobre todo considerando que yo soy una persona que se fugó de la carrera de exactas, digamos, la estoy terminando, pero me quise acercar mucho más a la filosofía y a la epistemología. Entonces siempre parece que tengo que un poco justificarme por estar entre gente que muestra conclusiones con gráficos. Bueno, ¿qué les quería contar? Bueno, les quería contar, siempre me cargan porque parece que yo empiezo como una charla TED de por qué me dediqué a estudiar la definición de sexo biológico. Justamente como nos contaba la otra panelista, ¿cómo era tu nombre? Flor, perdón, Flor. Como nos contaba Flor, en nuestra formación académica nos enseñan que hay diferencias biológicas que podrían explicar por qué las mujeres son mujeres y los hombres son hombres y cómo estas personas se comportan en sociedad. Entonces, acá es donde viene la parte TED, mi experiencia, mi vivencia me hace pensar que yo no encajaba perfectamente en esa definición de mujer que me decía la biología. Entonces me empecé a pelear con el sexo biológico como concepto y decir, bueno, si es que yo no pertenezco a esa categoría, ¿será por causas de algo genético? ¿Será por causas de algo hormonal? ¿Será la interacción de estos factores? ¿Será mi desarrollo neuronal? ¿Qué es que a todo esto es simplemente que a mí me gustan las mujeres, ¿sí? O sea, yo esta discusión la tuve en una clase de, siempre cuento la misma anécdota, pero me he peleado con un profesor de, ¿cómo se llamaba la materia? De química biológica, y cuando él hacía un chiste y relacionaba el metabolismo de las hormonas con... y es por esto, concluía su charla diciendo, bueno, y es por esto que los hombres gustan de las mujeres y las mujeres gustan de los hombres. Entonces yo entré, dije, no puede ser, o sea, habrá una falla en mí. Algo se rompió en mí con el acuerdo de lo que era estudiar biología y de la confianza que yo le tenía a la biología, y empecé a buscar
respuestas en otras disciplinas. Entonces, bueno, me empecé a obsesionar con esta categoría. A partir de ahí me acerqué al grupo de filosofía de la biología y con el doctor Guillermo Folguera, en el que empecé a investigar cómo era que se estudiaba el sexo biológico y esta variable, ¿no? Lo primero que vi es que existen trabajos que estudian directamente la definición, la diferenciación sexual, el proceso de diferenciación sexual, y otros que lo toman como, lo toma Gillian, como una variable que nos explica sobre una diferencia que existe en el cerebro. No sé si se entiende la diferencia. Hay personas que se encargan de ver cómo es el proceso de diferenciación y otros que nos dicen, según esta categoría, yo puedo explicar este output del sistema, como una caja negra que el sexo biológico va a explicar. Entonces empecé a profundizar y es esto. Hay problemas básicos como esto, no se enuncia, en los papers no se enuncia si se trabaja con hembras o machos, en la mayoría se trabaja con machos y se lo considera el organismo universal, en otros sí se enuncia, pero no se describe cómo, qué es el sexo biológico para ese grupo de investigación. Entonces yo me puse un poco más obsesiva y más pesada, digamos, a decir, ¿qué es el sexo biológico para este grupo de investigación? ¿Lo está determinando de acuerdo a la definición clásica? La definición clásica, si todos estudiaron en exactas, sabrán que es la que nos explica el manual de biología y nos explica en la carrera, existe el gen SRI, por ende se desarrolla las gónadas determinan un contexto hormonal y por eso se desarrolla un tejido no gonadal como el cerebro de cierta manera. Esa relación lineal es la que plantea el modelo clásico, ¿no? Bueno, esto es, acá, a partir de acá les estoy contando ya de mi tesis. Se termina la charla. Lo que me empezó a llamar mucho la atención es esta política que salió del NIH sobre la necesidad de implementación. Entonces yo no sabía si me tenía que amigar con el sistema o podía seguir peleándole. Y de repente, bueno, tenemos autoras que todavía se están peleando y exigiendo que aparezca la categoría de hembras en las publicaciones, que yo lo reivindico, pero me parece que le falta algo a eso. Me parece que, sobre todo, la aparición de esta política lo que hizo fue demostrar que hay otros factores que exceden esa definición clásica, por ejemplo, imprinting diferencial o que haya un contexto hormonal distinto que hace que se puedan expresar genes autosomales, que esto es lo que pasaría en la población trans, y eso me llevaría al siguiente tema, pero déjeme un segundito que continúo con la idea. Que existan estos nuevos factores plantea como un nuevo modelo para pensar. Y todavía ni siquiera nos pusimos a pensar sobre el género, sobre el nuevo nivel de dificultad que es incorporar el género a las investigaciones. No me quiero exceder mucho más, pero yo podría seguir contando. A todo esto, bueno, yo estoy exigiendo, si tienen conocidos de CONICET, les tienen que decir que mi proyecto es bárbaro, porque estoy tratando de pensar todo esto, la definición de sexo biológico, en función de la salud de las personas trans. ¿Qué pasa ahora cuando el contexto hormonal y el contexto genético es diferente al esperado por el modelo clásico? ¿Qué pasa con esas enfermedades que se considera que son que tienen mayor prevalencia en un sexo o en otro? ¿Qué pasa cuando van al consultorio? Se las considera según su sexo biológico genético, según su sexo biológico si tienen un tratamiento hormonal, si es de acuerdo al tratamiento hormonal, o la interacción entre los dos encima nos da un escenario corporal completamente diferente al que conocemos. Claro que hay encima variables como el estrés de una vivencia trans, corporalidades nuevas como los varones trans, que son un emergente social que no existía hasta hace unos años. O sea, tenemos
Y encima no tenemos tanta historia de mujeres trans que hayan llegado a la adultez, porque la edad promedio de mortalidad es no llega a los 40 años. Entonces creo que hay un vacío ahí, y ante esta necesidad de empezar a pensar esta definición un poquito más atenta, como yo recomendaría empezar a pensar en enunciar la diferencia entre lo genético y lo hormonal, como una primera aproximación sobre esta reducción que estamos siempre haciendo sobre lo que es la definición de sexo biológico. Propondría que tengamos que seamos más atentos al enunciar qué estamos entendiendo nosotros por sexo biológico. Bueno, eso es todo. No sé, muchas gracias. Bueno, no sé cómo sigue esto, pero yo igual que estábamos comentando acá algunas cosas que, particularmente con la pregunta que hizo una de las compañeras hoy respecto a qué se sabía sobre la población trans en particular y cuál era la incidencia en la enfermedad de Alzheimer, y comentábamos esto mismo que decís vos, ¿no? No hay datos, primero porque no se han juntado esos datos, y porque tampoco la población trans, la esperanza de vida de la población trans es por debajo de los 40 años, o sea, no le damos tiempo siquiera a que desarrollen enfermedad de Alzheimer, no le damos tiempo, digo, como sociedad, ¿no? Por estas condiciones de vida, de estresantes, de estigma social y demás, que, hablando un poco también de lo que decía Ceci, para poder generar políticas públicas que atiendan a todos los sectores de una población, necesitamos también generar datos científicos para que podamos basar políticas públicas en evidencia científica, empezar a generar también, por supuesto, esos datos a nivel del laboratorio, ¿no? Simplemente eso. Si no tenés una buena definición para poder tomar tus datos, ¿qué dato vas a tomar si no tenés sexo biológico? ¿Qué sexo biológico estamos hablando? Y para mí eso, o sea, aplaudo, porque es un dado. Si uno se formó en biología, uno tiene la sensación de que sabe lo que es el sexo biológico, y no tenemos idea. O sea, ni hablar de género, ni hablar de identidad. Si quisiéramos agarrar la más sencilla, entre comillas, porque uno diría, bueno, tampoco. O sea que... Si me permiten, ¿cómo? Hay otro micrófono. Claro, esta tecnología. No. Sí, claro. No, que existe otra complejidad, que es que siempre estamos asumiendo que el género de nuestras investigaciones, de las personas con las que trabajamos, es cis. O sea, lo trans ni siquiera lo estamos pensando, recién lo estamos empezando a pensar. Yo antes era un poco más negativa, ahora creo, o sea, realmente esta situación, este panel impresionante me hace pensar que hay que ser positivos con respecto al futuro, y que va a haber un cambio en las políticas públicas, por lo menos en Argentina lo veo, que tenemos ya 10 años de la ley de identidad de género, realmente me veo muy positiva, pero tenemos mucha influencia de países del hemisferio norte que capaz no tienen esta noción. Yo creo que la lucha feminista argentina en particular ha hecho este despertar también en la comunidad científica. Hay que ver cómo es ese intercambio entre las investigaciones del norte y nosotros, siendo unos combativos del sur. Marta, creo que quería... Sí. Si hay alguien que todavía está en Zoom, les recomendamos que vayan a YouTube para seguir con la charla. Que vengan hasta acá. O que vengan hasta acá. Todos los cordobeses y cordobesas que nos están viendo, vénganse para este También. lado. Si hay alguna pregunta de alguien que está mirando de forma virtual, la puede hacer por alguno de los chats, tanto de YouTube como de Zoom, y las decimos acá en voz alta. Gracias. Gracias. No, yo solamente quería hacer un comentario por lo que dijo Cecilia. Digamos, si esta actividad no se hizo en la SAN, es más por un tema logístico que por un tema de voluntad. Porque, como sabés, en la SAN hubo una actividad que la llamamos socials o sociales de la Comisión, que fue una de las únicas dos que hubo en la SAN, Sí. que estuviste, supongo. No, sí, pero es un social.
Es un panel. Sí, sí, bueno, lo que fuera, o sea, siempre hay dos actividades que las organizan las comisiones, en este caso fueron una de las dos. Si no, las chicas lo pueden explicar mejor que yo, digamos, pero digamos, si esto se dio ahora es un tema organizativo, ¿no? Sí, 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 cómo no. Después quiero decir otra cosa de la parte más biológica. Respondo también a lo que dijo Ceci respecto a esto y sumo a lo que dice Marta. Nosotros tuvimos un espacio para la comisión que no fue en simultáneo con otras actividades durante la SAN y nosotros elegimos hacer la actividad que hicimos, que fue... No. A ver, no, pero déjame... No, pero termino una cosita. Sí, pero bueno, uno elige a veces que como... Entonces nosotros hicimos una actividad que creo que tuvo muy buena recepción y fue especialmente diseñada para tener mucho contacto con la comunidad, que no sea tan... o sea, que sea algo más transversal, no como un simposio donde es quizás más verticalista y las personas pueden preguntar. Pero bueno, la idea está buenísima y la comisión está abierta a gente que se quiera sumar e incluso a gente que quiera proponer simposios para el congreso del año que viene. Pero bueno, quería aclarar que sí tuvimos un espacio para nosotros, no en simultáneo, y creo que lo hicimos, digamos, lo pensamos mucho y lo diseñamos de la forma en que ocurrió. Eso. Bueno. Tienen peso distinto. Tienen peso diferente y nosotros decidimos hacerlo de esa forma. Y no es mayor peso o menor peso. Nosotros, de nuevo, insisto, ¿no? Fue una decisión de la comisión y de nuevo la gente puede sumarse a la comisión con nuevas ideas y seguro que podemos mejorar y tomamos, que está buenísimo, pero que te quiero contestar porque no sé si está escuchando gente que no fue al congreso, parece que no hubo nada, pero bueno, sí hubo y creo que justamente tuvo buena recepción de la comunidad. Bueno, eso. No, solamente quería comentar por una experiencia nuestra de experimental, que a veces no se tiene en cuenta la parte ambiental en la determinación del sexo biológico o no biológico. Nosotros trabajamos en estrés prenatal y una cosa que nos llamó poderosamente la atención es que cuando estábamos trabajando sobre la influencia de la testosterona, en este caso trabajábamos con machos que estábamos trabajando con testosterona, y lo que veíamos es que las crías de madres que habían sido estresadas durante la gestación, se le observaba una disminución de la distancia anogenital, además de toda una serie de cambios a nivel de su digamos, producción de espermatozoides y todo lo demás. O sea que esta situación ambiental durante la gestación de alguna manera había como feminizado, dado que la distancia es menor, en este caso de las mujeres, a estas ratas macho. O sea que toda la parte, digamos, ambiental de lo que se vive durante la gestación, de alguna manera a veces modula y cambia el sexo biológico. O sea, después esto obviamente también debe ocurrir, obviamente, en el humano. Pero bueno, me pareció una cosa, hay muchos trabajos digamos, sobre este tema, pero me parece que es un tema que hay que tener en cuenta, o sea, lo epigenético, lo ambiental en esta determinación futura, ¿no? Que es fundamental. De una, y un poquito a lo que iba lo que acaba de aportar Marta y lo que decías vos también en el proceso de diferenciación sexual de un individuo, y el modelo clásico, digamos, también se ha ido avanzando del modelo clásico de cromosomas, hormonas y paro el cuento, ¿no? O sea, tenés un primer nivel de determinación sexual que puede venir dado por los cromosomas sexuales, SRI, no SRI, básicamente, es tal cual, no, se sabe que, de hecho, en un feto hembra, la presencia de dos cromosomas X, por más que no haya un gen SRI que determine testículo, per se
tiene factores de transcripciones diferentes que se empiezan a expresar y están haciendo su laburo ahí en el caso. No es que por default sea hembra exacta, la lógica del default, ¿no? Después otra vez viene el factor hormonal, perinatal, lo que hablaba recién Marta, ¿no? O sea, perinatalmente hay una diferencia sexual también en cuanto a la exposición de hormonas en macho y hembra. Los machos están expuestos a altos niveles perinatales de hormonas sexuales, particularmente testosterona, y las hembras no. ¿Nada de hormonas? No, lo cierto es que no hay nada de hormonas en hembras. Hay niveles bajitos. ¿De otras hormonas distintas? Sí, de otras hormonas distintas, pero que también están participando ahí. Y empezando a jugar con los cromosomas, esa interacción que están hablando. Y un factor que no se ha tenido en cuenta por muchos años y que a partir de los últimos 20, creo yo, a partir del advenimiento de la epigenética, empezó a jugar un papel importantísimo, que es el ambiente, y lo que nos contaba recién Marta, ¿no? Cómo el ambiente, a través de distintas formas, empieza a interaccionar, no solo con los genes de los cromosomas sexuales, de los autosomas y demás, sino también con los propios niveles hormonales que va a estar secretando ese testículo, por ejemplo, que a lo mejor por el cortisol, el que estaban expuestos, así que el testículo bajará la cantidad de testosterona. Exacto. Entonces empezamos a ver cómo son tres al menos, y hoy decimos son al menos esos tres factores biológicos interaccionan entre sí en distintas etapas de la vida para darnos ese arco iris de colores que termina siendo una variable biológica en un individuo. O sea, podríamos dejar de hablar de cromosomas sexuales. Sí. Porque cromosomas sexuales no existen los cromosomas sexuales. De hecho, invito a la charla TED que podríamos ver es la falsa o la verdadera historia de los cromosomas sexuales, en donde se cuenta de dónde sale el nombre, y hay un montón de otras cosas que no están ni en esa X ni en ese Y, que son igual o más importantes que lo que está pasando en esos. O sea, que esa idea del XXXY como determinismo de va a ser un varón o va a ser una nena tampoco es cierta. Una pequeña pausa. Ahí. Me dicen por cucaracha que tenemos que cerrar el streaming, así que bueno, es solo una pausa para las redes, para agradecer a todos los que están en el Zoom, en YouTube, esos saluden. Gracias, Zoom. Y bueno, y agradecer obviamente a los que vinieron, a los panelistas, a quienes hablaron antes. Eso, era como hacer un cierre para poder cerrar la sala y el streaming de ambas cosas se va a cerrar. Pero bueno, estamos en la comisión, estamos infinitamente agradecidos por la participación, por la buena onda, pero bueno, el debate puede seguir un rato más, así que nada, saludos para las redes, pero acá la palabra de Flor sigue y de todos quienes quieren participar. Gracias. ¿Sabes qué? No, lo que quería decir es aportar a lo que vos estabas diciendo, que no solo la epigenética, no solo los niveles hormonales, los cromosomas y los genes, sino que también el comportamiento de las madres. Porque el lamido anogenital que hacen las hembras cuando huelen la testosterona que generan las crías machos, eso genera en esos machos cambios epigenéticos a nivel hipotalámico en los núcleos del SDN, de núcleo sexual del dimorfismo. Las siglas en inglés me confunden siempre, el núcleo sexual dimórfico sería en castellano, y eso es por el comportamiento de la madre. Si la madre lame más la distancia anogenital de los machos, porque huele a testosterona, y hay madres que olerán mejor, madres que olerán peor, cambia el cerebro de las crías y su comportamiento sexual, porque justamente es en el centro del hipotálamo que marca eso. O sea que es... por eso, o sea, es infinitamente más complejo. Nuestros amigos animales son mucho más complejos de lo que habíamos ni sospechado, me parece. No sé si quieren hablar ustedes. ¿Alguien de la sala que quiera hablar? Hay micrófonos. A ver, ¿puedo hacer una pregunta al público? ¡Epa! Les voy a hacer una pregunta yo a ustedes, porque ahora son mi... ¿Sexo biológico? No, bueno, mis actividades siempre son... ustedes son hombres o mujeres, ¿por qué? Pero no lo voy a hacer el día de hoy, se lo pueden llevar de tarea y se lo piensan mientras se bañan. Lo que les quería preguntar es si ustedes publicando, las personas que estén publicando en este momento, si tienen algún requerimiento por... primero, por usar hembras o machos de igual manera, y si de alguna manera les exigen enunciar cómo diagnosticaron ese sexo, o se asume que cada grupo de investigación puede saber si una rata es hembra y macho
sin enunciar qué variable está usando. Si mira los genitales o si usa, no sé, un pedazo de piel para hacer el cariotipo. O sea, esas dos preguntas. A ver, ¿quién se anima a...? ¿Sí hay alguien? Yo puedo dar una respuesta desde la parte más cognitiva. Yo trabajo con personas y lo que nosotros, digo, como elección consciente a la hora de publicar, lo que decidimos hacer fue, primero cuando preguntamos por identidad, dejamos el espacio en blanco. O sea, la persona completa cuál es la identidad con la que se siente más cómodo referirse, o más cómoda referirse. Y en ese sentido nos pasó en una publicación que querían, o una recomendación de un reviewer, era que eliminemos un participante que se había, porque lo consideraban outlier, un participante que se había autoidentificado, en su autorreporte había puesto que era no binaria. Entonces teníamos varones por un lado, mujeres por el otro, y un participante no binario, una participante no binaria. Y una de las recomendaciones del reviewer era eliminen ese participante porque es un outlier. Claro. Así que bueno, eso por el lado de las más cognitivas, no sé de la gente que trabaja. No sé, no, o sea, en el caso de los modelos animales, nosotros lo diferenciábamos por la distancia anogenital, justamente, al nacer. Bien. Digamos, no había un estudio genético en ese caso. Y en el trabajo que tenemos con humanos, ahí, bueno, como son niñitos, o sea, la única manera es, lo hacíamos de las dos maneras, o sea, por digamos, su fenotipo y después genéticamente. Pero eran niñitos, o sea, que bebitos, recién nacidos, con lo cual mucho más que eso no podíamos hacer. Así que bueno, ese es el caso nuestro. No sé si y te repregunto, desde los lugares donde lo publicaste, te preguntaban de alguna manera cómo lo habías, o vos ya estabas enunciando cómo habías caracterizado el sexo de esas personas. Sí, en general se explica en el trabajo y nunca nos hicieron ninguna pregunta. Sí, siempre, digamos, tratan de que tengamos los dos sexos, pero no, digamos, nunca hubo una pregunta de cómo lo hacíamos. En general lo explicábamos. ¿Y esas son revistas nacionales? No, internacionales. Internacionales. Peer reviewer, sí, sí. Buenísimo. Yo estoy haciendo la chica está levantando datos a lo loca, se va de acá, así. Si tenés un QR. Aprovecho para contar que cuando uno está armando un proyecto de investigación, tiene que presentar este proyecto a un comité de ética. Y últimamente los comités de ética están pidiendo que en el caso de animales no humanos, no tengo ni idea en el caso de humanos, piden que uno use ambos sexos y que si no lo hace, que justifique por qué no lo hace. No hay control sobre eso, ¿no? No es que después hay una pregunta de, bueno, ¿y el proyecto pasado cumpliste con esto? Porque en realidad la CICUAL firma y su ruta, ¿no? Después no piden explicaciones sobre esa situación. Y si el journal no lo pide, un poco estamos en la misma. Después no hay trabas para la siguiente presentación si no lo cumplís. ¿Cómo identificaste si eran sexo, si eran machos o hembras? La verdad que a mí nunca me pasó y nunca escuché a nadie comentar al respecto a algo así. Un poco, claro, con eso es lo que te iba a decir. Creo que sí, no, está buenísimo, buenísimo. Pero un poco de la mano de lo que preguntaba, de lo que te respondía recién Vero. Fíjate con lo que dice Marta, cómo definían ellos el sexo de sus crías, que era la distancia anogenital, eso variaba dependiendo del ambiente en el que había estado. Entonces,
seguramente teníamos casos intersexuales. Me pasa, de hecho, cuando yo trabajo con machos y hembras y los defino finalmente por la presencia de testículos u ovarios, ¿no? Eso es lo que me define a mí que es un macho y que es una hembra. Pero recién nacido es súper difícil darte cuenta, lo tenés que ver, obviamente, con la distancia ano-genital. Y cometo errores, miles de veces. Muchas veces me ha pasado que incluso al destetar, a los 21 días, que se destetan las ratas y ratones también hago lo mismo, porque todavía no descendieron los testículos, digamos, entonces no puedo, ni tienen apertura vaginal las hembras, entonces no puedo ver si son machos o hembras en ese momento. Entonces también usamos la distancia ano-genital para definir si es macho o hembra. Y me ha pasado de tener en una cajita así, sí, estos son los 5 machos que dejé, estos son las 5 hembras que dejé, pues digo, me apareció un macho en la cajita de hembras, bueno, perdón, tac, la paso para el otro lado. Entonces, ahí vemos la variabilidad que en realidad hay un continuo importante ahí. Difícil de definir qué es un macho y qué es una hembra, biológicamente incluso. Sí, no, bueno, no quiero acaparar más la palabra. Pongamos en el título que el estudio había sido hecho en machos. Esto era en una revista internacional en el 2020. Sí, y un poco lo que decías vos también en cuanto a la especie, sí, es otra cosa que ahora también nos pasaba a nosotros con un último review que habíamos hecho en el laboratorio. Habíamos hablado un montón de, no sé, se vio esto, se vio esto en lo otro, y nunca habíamos dicho si era rata, si era ratón, si era cobayo o qué era. No, defínennos qué especie es. Y digo, pero obvio que hay que definir qué especie, y cómo biólogo, chiques, o sea, y no definía en dónde lo habíamos visto, si era macho, además de macho y hembra, porque justo era diferencias sexuales, pero si era una rata, si era un ratón, si era un cobayo, un gerbo, por lo cual, claro, un elefante, una persona, por lo cual también hasta incluso variables como esa especie súper importante, pero por ahí se nos pasa, cuestionarse y cuestionar nuestras prácticas, súper fundamental me parece. A mí me gustaría más que un... Yo no quiero ser la que dice más que una pregunta, tengo un comentario, pero me parece que también un paso importante para pensar todas estas prácticas, ¿no? Es, bueno, ¿qué tanto, de vuelta, yo trabajo en humanos, entonces la pregunta para nosotros es, ¿qué tanto estamos tomando, por ejemplo, a la población trans como objeto de estudio y no que ellos puedan ser sujetos investigadores, ¿no? que ponen ahí, que marcan un poco la cancha, ¿no? Y para nosotros, para mí particularmente, por mi trayectoria de vida, es algo que me pregunto constantemente, ¿y qué tanto estamos haciendo para que lleguen, ¿no? a la vida universitaria, a una formación superior, ¿no? Son todas esas deudas que nos siguen quedando de tomar a la población como objeto de estudio, ¿no? Bueno, yo también voy a considerar que quiero a futuro tomar como objeto de estudio a las personas trans, y es rarísimo enunciarlo, y si me está escuchando una persona trans, no sé cómo saldar eso, porque... Podés incorporar, lo que hicimos nosotros estamos haciendo un trabajo con comunidad LGTBQ que van a ser nuestro objeto de estudio, y lo que decidimos es que en el grupo de trabajo también incorporar gente que fuera parte de los investigadores y las investigadoras. Sí. Investigadores. O sea, si vas a hacer tu objeto de estudio, tiene que haber alguien de la comunidad representado en tu grupo de trabajo. Sí, eso tiene que ver con, bueno, la formación en filosofía a uno le hace pensar en, eso tiene que ver con el feminismo de punto de vista, ¿no? Como uno genera conocimiento y para quién lo genera, y por eso esta pregunta, que lo máximo que puedo resolver yo para mi tesis de doctorado, que incluyendo a las personas trans, voy a estar mi propuesta es trabajar en conjunto con antropólogas, con otro investigador que es filósofo y biólogo, y trabajar y hacer entrevistas a la comunidad trans. El problema de la comunidad trans es que tenemos pocas compañeras, compañeros trans o no binarias, digamos, que accedan justamente por la precariedad inducida que hemos generado en esa población. Entonces, lo máximo que los puedo llevar, con las que puedo trabajar, va a ser a mediado
con antropólogos haciendo entrevistas, y justamente es cómo es el acceso a la salud, que hay algo me parece fascinante en cuanto a para retomar esto de la definición de sexo biológico, que es que existen centros, y el problema con la identidad, ¿no? ¿Qué nos puede decir la ciencia sobre la identidad? Yo creo que nada, pero tenemos dos tipos de lugares a los que se puede acceder a la salud como persona trans o no binaria, que son los centros amigables, donde a uno se lo respeta de acuerdo a la identidad a la que uno llegó, con la que uno se enuncia. Entonces eso haría que uno tenga un tratamiento. Ahí está la pregunta de ¿qué piensa esa persona que atiende? Ese médico, esa médica, dice, no, bueno, pero el sexo biológico en realidad es otro, entonces lo atiendo a esta persona de acuerdo a la prevalencia biológica que yo considero que es más importante, o de acuerdo a la identidad. Porque esto tiene un tratamiento hormonal y yo sé que las cardiopatías se relacionan más al contexto hormonal, entonces lo considero de acuerdo al contexto hormonal. Pero ahora esa misma persona que tiene el mismo tratamiento hormonal, con el problema de la definición biológica del modelo clásico, y va a la guardia y se la atiende, no, vos, tu sexo biológico es este, y hay un tratamiento claramente distinguible, puede ser en función de horas, de cómo se trata de esa misma persona. Por eso también mi furia con la definición clásica. Y en este lugar es concreto que impacta en la salud de ciertas personas. Y si empezás a pensar en términos de educación, todo te volvés loca. Porque hay una agenda oculta para que te vuelvas loca. Porque vos tenés toda esa cosa de hay una ley ESI, hay una ley de identidad. Bueno, después tenés que ir a la escuela y que todo esto valga. Entonces tenés lo que se llama la currícula oculta, en donde la escuela puede parecer un espacio amable de contención, y una currícula oculta en donde vos te están bajando línea todo el tiempo de lo que es ser mujer, de lo que es ser hombre, e invisibilizado todo el resto. Entonces, hay un espacio de pertenencia en donde uno, en un momento de formación de la identidad tan significativa como es digamos, todos tus años transcurridos adentro de una institución educativa, empiezan a explicarte por qué después cuando buscas un antropólogo que sea trans, no existe, y porque el sistema educativo te expulsó muchos años antes. Y ni hablar, cuando empezás a trabajar con espacios como, no sé, el Mocha Celis, o espacios que tienen una estructura que permite una contención diferente y una construcción de la identidad diferente, te das cuenta lo mal que están las instituciones educativas a ese respecto. Y lo peor de todo es que esas instituciones que no quieren estar tan mal y que quieren dar respuesta a ciertas cosas, no tenés política educativa que te acompañe. Entonces es como que el primer problema y el más grave y el que pareciera el único importante es qué vamos a hacer con los baños, ¿no? Que lo primero que te dice la escuela es fantástico, yo la incluyo a María, que es la nena trans nueva y todos la queremos. ¿Y a qué baño la mando? ¿No? Y parece una pavada, pero la directora de ese colegio tiene que tomar esa dirección y tiene que tomar un montón de datos, y la política educativa te deja totalmente afuera de todas esas cosas. Sí. No. En que se la quieran apropiar los docentes de biología y la no transversalización. Sí y no, digamos, los y las docentes de biología lo que te dicen es yo no quiero dar ley de educación sexual integral porque, digamos, los contenidos no están preparados para que yo los dé, y si yo tengo que explicarlos, incluso con la mejor de las voluntades, te explican, bueno, esto es un óvulo, esto es un espermatozoide, o sea, volvemos a la idea de que educación sexual significa cómo es que se arma, claro, reproducción, de dónde salen los óvulos y los espermatozoides. Cuando vos hablas de que esto tiene que ser algo transversal, de que tienen que entonces elegirse los textos de literatura distintos, en donde el problema de matemática, quién está haciendo la cuenta y cómo incluso cómo estás preguntando en el aula, o sea, hay datos de que no sé, y para mí esto fue terrible, cuando vos ves que preguntan los contextos a los nenes para la prueba de matemática, les hacen preguntas acerca de cuánto es 2 más 2, cuánto es 3 por 4, cuánto... se van al problema, cuando le preguntas a la nena, le preguntas, ¿sacaste el lápiz? ¿Tu lápiz tiene punta?
No te olvides de subrayar el título, no importa, la prueba de matemática. O sea, hay toda una manera en la cual uno construye la pedagogía que va acompañando y en eso no hay formación. Entonces es como, empezás a mirar y el problema está cada vez más arriba, porque los que están formando a los que después van a estar dentro de la escuela, a los y las y les, y digo los, las y les, medio que olvídate, porque todo ese colectivo nunca llega a la escuela. ¿Sí? Porque la inserción de un docente, una docente que es no binario, trans o que, ¿no? que forma parte del colectivo, ninguna escuela quiere tomar a alguien que no le puedan poner una etiquetita fácil. ¿Sí? Porque hay una idea de que la formación de la identidad entonces va a verse amenazada, porque mirá si yo estoy formando mi identidad y ahora veo que hay otras cosas, hay otras cajitas posibles aparte de nena y nena. Hay una idea de que hay una cuestión de desvío por imitación, en lugar de decir, no, estás viendo algo que vos ya eras y ahora le podés poner un nombre. Pero las escuelas están, así como yo soy muy pesimista, pero por ahí es porque soy más vieja, sí es cierto que las escuelas están desesperadas por datos y por información. Yo soy igual de viejo que la Ceci, pero soy optimista como ella, como Ana. Soy optimista como Ana. No, el hecho de esto, qué sé yo, decir, soy puto acá, sí, soy puto, me encanta, pero en otra instancia de la SAN hubiese sido impensado que alguien pudiese decir a viva voz soy puto. ¿No? Y me identifico puto, no ni homosexual ni gay, no me identifico puto. Entonces digo, en otra circunstancia, en otra época de la SAN, porque he vivido en varias por la edad que tengo, hubiese sido impensado. Entonces yo sí tengo una visión optimista de hacia dónde vamos y las puertas que se nos vienen abriendo. Me encantaría, no tendré hijos en mi vida porque es algo que he decidido, pero me encantaría que si mis sobrines en algún momento tuvieran una maestra trans, me hago pis encima. Yo creo que va a pasar. Creo que va a pasar. Yo creo que sí. Ojalá. O una decana trans. O sea, no me amaría. En Colombia ya pasa, o sea, autoridades. Yo creo que es optimista porque es cordobés, pero... Tiene que ver con el contexto. Claro. Yo también soy porteña. Pero al margen de eso... Sí, no, yo soy docente en un secundario y hay veces que tengo este miedo de denunciar la identidad sexual a veces es porque uno parece que es menos objetivo, ¿no? Como que pareciera que estás develando algo de tu identidad que hace que tu dato sea menos objetivo. Entonces, eso hay que empezar a romperlo. Tenía una idea buenísima que la quería decir, no me la acuerdo. Olvídense, ¿no? Sí, no, bueno. Como me parece súper interesante cuando llevamos las cosas al lado de la educación. En lo personal tengo cero contacto con niñes. No tengo ningún pariente escolarizado en este momento de mi vida. No sé nada de la escuela, es horrible, tremendo. Pero no, real, es como que a veces me dicen, no, porque ahora están, no sé, tal cosa. Y yo, qué bueno, terminaron las clases, empezaron las clases, no sé. Pero es muy lindo también poder reflexionar. En mi caso lo hago de manera, obviamente, una autorreflexión, porque, como te digo, no tengo referencias, pero cuando acabas de decir eso, de decir, bueno, o sea, una maestra trans o lo que sea, yo siempre... Me lo cuestiono a mí misma, digo, o sea, probablemente mi orientación sexual tenga tanto que ver con cómo me criaron. Y digo, ¿cómo? O sea, es como soy una cosa que moldearon y bueno, salí así porque me fueron llevando. Sí, y es algo que me lo cuestiono siempre y lo charlo con amigas y todo, porque es impresionante cuando a los hermanitos más chicos de una amiga el papá le pregunta, y bueno, ¿y tenés novia? Y mi amiga le dice, pregúntale si le gusta a alguien. Le pregunté si tiene novia o tiene novio o lo que sea. Vos me suele preguntar y déjalo que él sea pero bueno, es algo que yo no sé si estoy optimista o pesimista en este lado, porque digo, es como que es muy claro, tengo que ser optimista. Que es algo muy nuevo y que bueno, ojalá que tenga el lugar que se merece realmente. Olvídate. Perdón.
O sea, como que para todo el resto le explicás 80 categorías, mamíferos, la estepa, ¿no? Eso no te parece complicado, no te parece, no, eso es mucha información, que entienda que hay llanura, montañas, como que, y digamos, no sé, yo doy un curso de género y comportamiento humano y muestro que podemos categorizar a partir de las primeras horas de vida. O sea, somos muy buenos poniendo etiquetas y muy buenas, podemos entender conceptos. Obviamente, después la construcción atrás de eso, cómo armamos, cómo eso nos interpela, y sí, vas creciendo y lo vas desarrollando. Pero la capacidad de categorizar está probada y no es nuevo de la psicología experimental, tiene 100 años. Entonces, de golpe es como que, entonces el tabú o el problema o el miedo, ¿quién lo tiene? ¿Lo tiene ese niño al que estás exponiendo o esa niña que estás exponiendo? ¿O a vos no te sentís preparado con qué es lo que va a pasar con el ida y vuelta? Y también lo que yo siempre digo en las capacitaciones es, y de golpe, y yo hago lo mismo que vos, y bueno, porque yo soy heterosexual. ¿Por qué? ¿Alguna vez te preguntaste si te gustaban, no sé, yo si me gustaban las mujeres, los hombres, las personas no binarias? No, porque era un dado. Entonces, ¿cuántas de las decisiones que vos estás, que son tu core y lo que a vos te define, en rigor, te las preguntaste? ¿Sí? ¿Lo estabas decidiendo vos o hubo un contexto social que te hizo creer que vos estabas tomando una decisión? Depilarse. ¿Cuántas feminidades de la sala preguntaron si realmente quieren depilarse o si es una construcción social acerca de una hegemonía de cómo tiene que verse alguien? El día que empezás a preguntarte eso, empezás a decir, bueno, no sé si me quiero depilar. ¿Sí? Creo que... Exacto, ¿no? Habría que preguntar cuánto... En Alzheimer... No, pero es eso, digamos. El problema, digamos, y con esto cierro, el problema dentro de la escuela, y hay un texto precioso de Verónica Stewart y Mariano Narodowski, que lo que dice es, las infancias trans, adentro de la escuela, lo que vienen es a romper y nos obligan a hacernos preguntas a nosotros. Y eso es lo que consigue la mayor resistencia. Que yo me tengo que preguntar, yo, docente por ahí hace 20 años, yo soy cis, trans, ¿qué me guste? ¿Cómo? ¿No? Y la ves a la gente muy confundida, ese es el mayor problema, que te interpela a vos, no al chico o a la chica que tiene clarísimo si es trans, no es trans, o sea, como... Hola, sí. Yo soy la que acaba de mencionar del paper. Stuart, ahí claro. No te veo bien, yo de esta distancia no veo nada, gente. No, bueno, y también soy el cupo de diversidad del proyecto LGBT del que estaba hablando, y un poco, bueno, lo que decían recién de esto de que, bueno, la escuela me moldea de una cierta forma, por supuesto que es verdad, pero creo que también hay una cuota de que, más allá de que hay algo de la identidad que está formada por la escuela, obvio, hay algo de las herramientas que te da la escuela para ponerle nombre a una identidad que viene de otro lado también, ¿no? O sea, personalmente, que a mí la escuela no me dio nunca el vocabulario para nombrarme como lo que ahora me puedo nombrar. Yo a los 26 años dije, bueno, soy lesbiana, como tardé un montón de tiempo, porque en la escuela no tenía una representación, no tenía una maestra que pudiera decir, hola, soy lesbiana, entonces no sé qué. Y me parece que por eso es importante todo lo que están diciendo, ¿no? Como, y esto que están diciendo de que el día de mañana haya una maestra trans, no es que esa maestra va a contagiar de trans a otros niños, sino que otros niños que ya se sienten así van a ver a la maestra y van a decir, ah, yo soy, eso es lo que soy. Claro, exactamente, exactamente. Trans puede decir, puedo ser esa maestra. O... Claro. Bueno, de hecho, los discursos de personas trans que de golpe ven a la primer persona trans son emocionantes. Son emocionantes, porque de golpe es... tengo una cajita en donde meterme yo también, ¿no? Porque vivo en un contexto en donde nena, y yo no enganchaba en ningún espacio y de repente eso para mí, eso debería ser la escuela. Eso, y perdón, una última cosa que me había olvidado. Vos hablabas del currículum nulo, también está, el oculto, también está el nulo, que ya no es lo que la escuela dice sin decir, o sea... el mensaje subliminal que te está mandando la escuela, cuando en un problema de matemáticas siempre es Juan el que sale a trabajar y María la que va a comprar las facturas, por ejemplo, ni idea. Sino el currículum nulo también, que es qué estamos diciendo cuando hay un montón de otras cosas que no decimos, cuando ni siquiera está en nuestras posibilidades pensar en nombres que no sean heterosexual o cisexual, ¿no? Y ahí pasa todo esto que decimos. Una cosa, ¿no? Como que pareciera que nos vamos por las ramas, pero en realidad todo termina en lo mismo, y es que la biología es la herramienta que usa la ideología conservadora, vamos a decirle como nos insultan a nosotros, nos dicen que somos una ideología, eso también es una forma de pensar. Lo conservador de la sociedad usa la biología como herramienta para justificar que un género se asocia con un sexo por la naturaleza.
lo que estamos viendo es, uno, es muy difícil definir el sexo biológico, no sé si me creyeron o no, yo creo que es muy difícil, y hacer ese link, esa relación lineal que consideramos siempre con sexo y género, es una construcción social. Hay algo del discurso y de la sociedad en la que vivimos que linkea esos dos términos. Entonces, de construir eso es parte de nuestro trabajo como científicos, entender que ahí estamos haciendo algo que no es objetivo y que podría incluso ser criticado por una epistemología, por una filosofía de la ciencia, por una visión crítica del conocimiento que estamos generando, muy simple, que es que no hay algo objetivo ahí. O sea, estamos formando a partir de la cultura, conocimiento a partir de la cultura, la objetividad ahí ya falla. Pero vos querías decir algo. Yo quería agregar algo a lo que estaban diciendo antes, un poco por experiencia personal. Creo que las niñas van mucho más adelante que nosotros en muchas cosas, que nosotros tenemos que lidiar con nuestros prejuicios, pero ellos toman muy natural algunas discusiones, para ellos algunas cosas son obvias y nos enseñan día a día. Y después que, a diferencia probablemente de nosotros cuando éramos jóvenes o estábamos en edad escolar, ahora no es solo la escuela, sino tienen otras formas de comunicación, los medios, los medios de comunicación masivos, es como que pueden identificarse en otras situaciones, no solo la escuela, con personas con las que comparten alguna identidad. Entonces, yo soy optimista en... Digo, así. El problema con eso es que los datos muestran que eso depende del contexto social. Probablemente dependa mucho de la ciudad, de donde vivís, de la cultura. Por eso es que yo soy, digamos, pesimista, porque cuando vas cuando vas al dato, lo que ves es que en espacios conservadores de altos niveles socioeconómicos o de niveles socioeconómicos muy bajos, esa posibilidad no existe. No existe. No es que está más, no existe. Entonces empezás a encontrar las mismas respuestas en un nene o una nena de 10 años que las que encontrás en el señor conservador o la señora conservadora de 70. Porque somos producto, genética más ambiente. Absolutamente. Digo, la esperanza es lo último que se pierde. Hay bastantes casos, quizás nosotros en particular vivimos en una ciudad bastante progre en muchos sentidos, y tenemos, es verdad, que ver un poco más alrededor, pero yo creo que la semilla está y que el cambio está sucediendo que va en ese sentido. No, seguro. Yo siempre hago esa aclaración, pero no por ser solamente pesimista, sino, es medio una broma, sino porque si no uno tiene la sensación de que, no importa, porque total dentro de 3 generaciones esto va a cambiar. Y no va a funcionar así si no cambiamos la sociedad en la que estamos. Entonces hay cosas patrones de comportamiento que se repiten, salvo que vos hagas una acción para que eso cambie. Y por eso es que hago marcar eso. Creo que ahora hay obviamente muchas más posibilidades, pero no podemos pensar que simplemente por una cuestión etaria, aquel o aquella que es más joven va a ser distinto solo por una cuestión de edad. No, absolutamente. Vos lo sabrás mejor porque trabajás en eso, entre ellos, sí, pero avanzan. Los contextos sociales son No, totalmente. Si vos interactuaste, yo laburo en tutoría entre pares, pero si vos estás en este cacho y nadie en este cacho está hablando de eso... Ahí es cuando no vivimos tan aislado como antes. Entonces, los medios de comunicación masivos, hay otro panorama. Seguro, agarro el optimismo. Bueno. Sí, yo acá como que no sé por qué me da culpa, siento que tengo que retomar a la idea original de este panel y a las 2 primeras oradoras que teníamos, para no faltarles el respeto, o capaz para faltarles el respeto, en realidad. Una de la Rebeca nos decía, yo lo que quiero ver en vida es que apliquemos el sexo como variable biológica, y a veces yo miro esto y me quedo pensando si aplicar el sexo como variable biológica solucionaría algunos de los problemas que estamos mencionando ahora, que son los que nos tienen preocupados y preocupadas. Así que, no sé, otra de las preguntas para la ducha, lo dejo. Te quiero cagar el día. Solamente quería agregar una cosita nomás.
sumándome al optimismo de los optimistas. Creo que soy la única vieja en esta sala, por lo tanto tengo 4 nietitos y es una mínima experiencia, obvio, no representa nada, pero tengo 2 nietos que están criados en la Argentina y 2 en Alemania. Y lo que yo veo es que es completamente diferente, y son mis hijos los que los están criando, a la crianza que hemos tenido nosotros y que he hecho yo. O sea, los veo muchísimo más abiertos, mucho menos estigmatizadores en todo sentido, no solamente en lo sexual, sino en la diferencia. O sea, no se puede hablar ni de gordo, ni de flaco, ni de... ¿entendés? O sea, no se estigmatiza, y esto yo lo veo tanto aquí como allá. En Alemania por ahí son un poquito más liberales de alguna manera, a pesar de que son bastante conservadores, sobre todo en Bavaria, en cuanto a la crianza de no diferencias, ¿no? Eso yo lo veo bastante. Y acá también lo veo. Digamos, yo creo que tenemos que ser positivos. Esto está recién arrancando, o sea, es muy reciente. No hay experiencia, pero yo veo ya en los niñitos, niñitos que estoy hablando, estamos hablando entre 9 y 2 años, donde hay una postura frente a la vida, a pesar de lo chiquitos que son, completamente diferente a la que tenían mis propios hijos, que ahora son gente de 40 años. O sea que lo veo un mensaje positivo, ¿no? Hay que, digamos, seguir luchando. Hay que seguir luchando y hay que pensar en otros espacios. Digo, no sé, yo acabo de dirigir una tesis la estudiante de maestría es de Salta y yo les puedo decir que si estuviera acá les diría no sé dónde vive. O sea, por eso digo, hay que salir de ese porteñocentrismo que tenemos a veces, porque de nuevo, porque por ahí acá están pasando cosas que están buenísimas, deberíamos mirar porque tenemos que ser un espacio federal. De nuevo, no es que yo no sea positiva, digo, creo que esas cosas son las que después van a ir para todos lados. Pero tenemos que pensar que hoy eso no está pasando en todos lados, de ninguna manera. Y son más conscientes, el promedio de vida no sería 40 años. Exactamente, si no tendríamos personas trans con Alzheimer. No pasa. Bueno, creo que con esta hermosa discusión, que da para mucho más en realidad, finalizamos el evento. Desde ya, desde la Comisión, les agradecemos infinito por haber participado, por haber venido hasta acá, desde Córdoba, Bueno, la verdad es que es un lujo para nosotros, creo que para quienes están escuchando del otro lado, virtualmente también. Como decíamos al principio del evento, me parece que estos espacios son únicos, o raros al menos, y que está bueno aprovecharlos, y bueno, a por más. Así que bueno, gracias por estar acá, quienes vinieron presencialmente, y bueno, nos vemos en el próximo evento. Gracias.